Pronto. Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Estou aqui com as meninas super poderosas na minha companhia. Na sequência, a gente vai apresentar aqui o vídeo da entrevista sensacional da Ileana, que foi gentilmente aqui traduzido por nossa amiga Thaís Akashimoto, que está aqui do meu lado. E na sequência nós faremos comentários, mas como de costume, vamos cumprimentar nossos amigos. Thaís, quer falar alguma coisinha pro pessoal? Boa noite, pessoal. Olha, a gente está aqui, assim, animadíssimo com essa entrevista. Teve gente aqui que eu já vi no chat falando, eu vi a entrevista da Ileana lá na Helena Danan. Pois é, eu vi aquela entrevista, pedi entrevista logo em seguida, mas vocês acreditam que a gente só fez a entrevista mesmo agora esse ano? Eu tive que esperar um tempão. E aí depois demorei mais um tempão, confesso, para editar, tá, gente? Mas super valeu a pena. Boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia para quem assistir depois o gravado também, ou estiver em outros fusos horários. Oi, gente. Pessoal, boa noite. Oi, Dini. Fala, Anne. Não, boa noite. Deu uma travada. Para variar, minha internet já está dizendo que está instável aqui. Né? Então, beijo, pessoal. Vamos aproveitar essa entrevista que vai ser, ó, maravilhosa. A gente passou aqui só para assim, ó, dá um beijinho. Até daqui a pouco. Vamos ver a Ileana falando e a gente volta já. Só colocar aqui o cumprimento dos amigos, senão eles ficam tristes. Isso aqui já é tradição do canal. Aqui é a Inês Antunes, muito boa noite. Gratidão pela presença de todos aqui. Deixa eu ver mais amigos também. O Arnaldo Vilo Nonato, boa noite, muito boa noite. Gratidão pela presença, por estar prestigiando aqui essa entrevista, juntamente com as nossas amigas, nossas parceiras, as meninas super poderosas, aqui que vem a brilhantar o nosso canal. Aqui também a Silvia Sacramento, boa noite a todos, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, a terra da Dini, hein, Dini? Aqui, muito bem, conterrânea da Dini. Ver aqui mais pessoas também, a Edine Dantas, boa noite a todos, muito boa noite. Boa noite aqui também, a Alice Felipe, muito boa noite. Conhecido de vocês, por acaso? Ah, conhecido. Alice é nossa seguidora 5 estrelas. A Vera Donati, muito boa noite, gratidão. Aqui também a Sueli Farias, ótima noite. De Jundiaí, aqui interior paulista, muito bem, gratidão pela presença. Aqui também a Sandra Goulart, boa noite pessoal, muito boa noite, seja bem-vinda também. Aqui a Renata Faria, boa noite de Michigan, aqui dos Estados Unidos, gratidão pela presença, muito bem. Amigos americanos, amigos europeus, japoneses, que eu sei que também assistem esse mesmo nosso canal, que prestigiam o nosso canal. Amigos da África, também um beijão especial para vocês. E também pela a comunidade espanhola, que eu não posso esquecer. Eles cobram de mim depois, então tem que mencioná-los aqui. A Érica aqui de Cotia, muito boa noite. Então, sem mais delongas, meus amigos, já encerrando a parte dos cumprimentos, a gente vai agora postar. Eu até vou me retirar primeiro, vamos retirar aqui. Vamos nos retirando para ficar com a tela inteira. Deixa eu começar comigo aqui. Eliana, the Star Traveler, and I'm doing an interview today with Demis, and hello Brazil, it's nice to be here. Congratulations, Eliana, é uma satisfação tê-la aqui no nosso canal, Demis Viana, Mundo Secreto. Você é uma grande insider, programa de 20 anos, tem muita história para contar. Então é uma felicidade, é uma imensa satisfação tê-la aqui no nosso canal. Gratidão. Thank you. It's nice to be here. So to start with, could you tell us your story? Because we watched quite a few interviews you did on other channels, but many people don't still know your story here in Brazil. Could you tell us your story? Sure. So the way my story starts is when I was 2 years old. I had been abducted by the Black Drazo reptilians in Shirab Invictus, and a being who looks sort of like the gray harvester, humanoid, but very tall with gray skin and dark black red hair and red eyes. So
I had been living in Ukraine at the time. I was born in Ukraine, and they would come in, the reptilians would come in through a black portal. They would open up an energy portal into my bedroom, and I would get taken from my bed as a little child. And I would be taken in underground cavern systems with tunnels that lead up to sort of like a dumb space, the equivalent of a dumb space near the Rostov area. And they would do experiments on my blood, my immune system. And as a result, they literally poisoned my blood and my immune system. And that caused autoimmune disorders and a virus to manifest when I was 4 years old. I ended up in the hospital for 3 weeks with paralysis. I couldn't speak. I had a high temperature. I almost died. And it's a result of them literally putting nanotechnology into my bloodstream, it attacking my immune system, my body, causing the virus. And nobody could explain what the virus was even. They didn't know what it was. They did all kinds of tests and they didn't know. So basically, after that, I had a lot of autoimmune problems for the longest time, migraines, missing time, and kept being abducted until the age of 10. So that's how it started. It started when I was small. Were you, when you say you were abducted, was it a physical experience? Yes. Or yeah, a projection? No, Wow. I was physically taken out of my bed, out of my room, into these dark cavern systems by a black portal. Energy portal would open up in the wall near my bed. They would come in, the black drowso reptilians, they're about 14 to 16 feet tall. There would be 1 or 2 of them, and they would lead me through the tunnel system into these underground cavern systems in the Rostov, under the Rostov area where they have a base. And they would do experimentation on me. How did they track you? Why did you attract their abductions? Honestly, it's probably to do with my soul energy and my soul frequencies, because certain people who have a specific life mission or life force energy, they can easily be tracked. That's what I suspect, because I've always had a role to help bring disclosure to humanity and to talk about these things that are beyond 3D. So I think they wanted to stop me from doing that in the future when I grew up, and they tried a lot of different things. And it almost killed me, but it didn't. I have a strong will to survive and to continue. So that's why I'm here. That's why I think I survived and went on to do my work eventually. So that's how it all started. And when I was about 22 years old to 24 years old, I started remembering experiences of being beamed off planet and meeting Nordics, blonde-haired people, and being beamed up onto the Ashtar Galactic Command ships. So, and they were doing, in 2000, from 2000 to 2011, they were working on repelling the reptilian Draco armadas so they wouldn't invade Earth. So I remember basically being on those ships and doing translation work and sending communications to the other ships where the reptilian incursions were happening. So those ships would basically go out and prevent them from landing on Earth and decloaking. So that was sort of the first memory I had coming back. And Ashtar Galactic Command actually works with some of the secret space program factions like planetary corporations in order to do joint mission work. And so I guess what I discovered through self-hypnosis is that planetary corporations from the Mars basis lent me out to Ashtar Galactic Command on the main command ship to help out with coordinating the prevention so that the reptilians wouldn't attack us in a mass armada. And this was going on from 2000 until 2011. I would be beamed in and out of that ship back to the Mars basis. And this can all happen through the quantum leap time dilation program. So they could literally take you from Earth
change the timeline, beam you out with portal jump room technology on the Mars basis. They can put you anywhere they want in the timeline stream. And it looks like you're still living your life on Earth, but your soul consciousness is also doing something else off-world, also in your own body. So they could put you multidimensionally in 2 different places at the same time. And that's what was happening to me. That's the second thing I remembered. The third thing I remembered I asked you something about the Ashtar command, because this expression, Ashtar command, is very strong here in Brazil. People connect to it, and people say they're working with Ashtar command, and some whistleblowers say it's negative, some say it's positive. In your view, what's the role of the Ashtar command in Earth's liberation or the ascension? It's called Ashtar Galactic Command, and they're military. They're based on Jupiter. They have a command center. They have their own ships, and their role is to protect this galaxy from the Orion Collective, from the Orion Greys, from the Nibu, from the Sakara, from the Dracos. So they're here to make sure we're not invaded actively, openly, you know, where their ships just come and take what they want from this planet. So that's their role. And honestly, Ashtar Galactic Command doesn't just take anyone to work with them. You have to have psychic abilities. You have to have an awareness and a willingness to work hard. So I was doing communications. I was looking at where these incursions were happening of the reptilians so that their smaller scout ships wouldn't get into a planetary orbit. So that's what they had me doing. It was a role of communications. It wasn't battle. It wasn't tactical. It was just streaming data where I was seeing the reptilian scout ships and sending the data to the ship to make sure their other fleet ships could track the smaller reptilian scout ships, because there's the big armada ships and there's the smaller ones trying to get in through the battle, kind of like, because they set up a force field, right, with their ships. So the smaller scout ships were trying to get in through that. And it was my job to make sure they wouldn't, and to relay the information as I was seeing it on the screens live. Still on the Ashtar Galactic Command, is it one extraterrestrial species, or it's a group of species like the... It was mainly on that ship, I saw mainly Nordics, blonde people, but they had a lot of other humanoid looking beings on there as well. I was just dealing with mostly Nordic looking beings. That's the best I could describe them. And his name is not Ashtar, and it's not Athena, so it's not the classical names. Ashtar Galactic Command is a name of a military organization. It's not an individual named Ashtar. That's the myth. And basically the way Ashtar Command, where that idea came from, is the CIA. And a lot of channelers claimed to channel Ashtar Command. So I don't think those channelers are channeling that organization. I think they're channeling something very different. That's disinformation and interference. So Ashtar Galactic Command is the military organization that has bases and ships on Jupiter, because Jupiter has facilities, Ashtar Galactic Command facilities. That's what I recently remote viewed, and that's in my book. Wow, amazing. Mm-hmm. And then you said the third part of your story after you remember that? Yeah, the third part of my story was doing a 60 and back, again, quantum leap time dilation, working for planetary corporations on the cybernetics labs on the Mars basis. Some of these bases are protected by domed shielding. It's on the surface of Mars, and some of them are underground. I remember working in the domed bases in the cybernetics labs, creating biological drug serums, biological human cyborgs,
I saw some cloning. I wasn't involved in the cloning. I was mainly involved in the genetics works of creating human ET hybrids and working with DNA and genomes. And again, creating smart suits, Neuralink implants, and the biological human cyborgs. That was my job. I also saw the holographic medical pods. I only worked a little bit with that. I never got into one. I never got healing from it. That was just for the super soldiers. I had Neuralink implants, 4 of those in the left side of my brain, that augmented my psychic abilities. It allowed me to download and upload information, to receive information, to get job training. And it also augmented my memory to create memory storage, more memory storage in my brain, and to receive a lot of information to put it into different brain compartments. So it sort of made my brain like a fast supercomputer, if you will. So this is the third part that I remembered. Also meeting a lot of different ETs, the original Mars colonists that still live on Mars. They live in underground cities and colonies. They're humanoid. They look like the Native Americans because they have, you know, sort of the olive skin complexion, or, you know, the golden skin with brown hair, black hair. Some are blonde, but mostly it's predominantly black and brown. Green, brown eyes, tall. Some of them are up to 7 feet tall. And they didn't want the planetary corporations infiltrating their cities and taking over their territories. There's also reptilians, native reptilians on Mars, the mantids, the insectoids, and the ant people. So there's a lot of different beings still living on Mars because the atmosphere wasn't totally destroyed. It still has an atmosphere. Think of it as the Grand Canyon. That's what it's like. Or think of it like Antarctica or Siberia. It's rough kind of topography, geography, and it's very thin air. So you have to wear a smart suit, environmental smart suit when you're outside. Inside the bases, you don't have to, but I always wore the smart suit uniform, and I had plasma laser weapons always, because you never know what can happen on these bases. Planetary Corporations is considered a military organization, so they did give me battle-ready training. I was not a super soldier. I was not actively involved in battle missions, but I was battle-ready trained. If something happened on the basis, I could protect myself. I had weapons always. In this 60 and back, at this moment, are you also somewhere else? No, I'm no longer in planetary corporations. My duty ended, I would say, in 2014, but I was on and off taken on to do work until 2017. How does it work? From what I've heard from other whistleblowers, there are different ways of going through the 20 and back, in your case, the 60 and back, and not everybody have the same experience to reverse the age reversal process. How was that done for you? And do you know other means for doing that? Well, you can reverse the aging process through the holographic medical pods, the regeneration tanks, because they have all that technology on planetary corp Mars bases. The way my age was constantly regressed to, even though, you know, I was in 16 back, I was 60, but I looked like 30. It was done through the biological drug serums that I was developing. And they also had the ability to put ET genetics into me and make me look like different ETs and have traits of different ETs temporarily. Then, you know, the genetics dissipates because it was temporary experiments. I didn't want to permanently be an ET with blue skin and be, you know, 7 feet tall or something. The only thing I had a boundary about is I didn't want to have a tail. I didn't want to have more than 2 eyes, 2 legs, 2 arms. You know, I preferred humanoid looking bodies for when the ET genetics were tested on me.
I said human bodies, humanoid looking ETs, please. Something that will not scare me if I look in the mirror, you know, in the lab. When you look at yourself and you look different, it's fine if I have blue skin, if I'm taller, because they could change the biological serums, drug serums can change your molecular structure of your body. It can make you taller, thinner, shorter, more muscular. It can give you traits of ETs that you might not have. And it was to test out how the human body reacts to that. That was the experiments. And then I would record the results of the experiments and upload that through the Neuralink implants into the holographic databases in the Planetary Corp systems. So this is what I remembered, and it came in through memory recalls, and it came in through self-hypnosis, because memory recalls are bits and pieces, and then you have to put it all together. Because again, I had memories of ET abductions with the reptilians, I had memories of Ashtar Galactic Command, and I had memories of secret space program work. And I had memories of meeting many other extraterrestrial species, working with the Andromedans, Pleiadians, and Arcturians, and the L race. They were teaching me healing. They were teaching me planetary histories, spirituality, ascension. So I have had many experiences, and I was also abducted into Area 51, to the S1 facilities, bioengineering labs, where again, my expertise was genetics, so I was working with hybridization program, human ET hybridizations, and creating augmented beings that are hybrids, human ET hybrids. And some of that had gray DNA in it. And these beings were being grown in regeneration tanks. And then my mind would be wiped with some kind of light technology in the labs. So when they would take me, beam me back home from the portal jumpway teleportation station, I would have fuzzy memories because the lighting system would erase a lot of what I did. But eventually I was able to remember it through hypnosis. So I've had various experiences beyond the 60 and back. So this is kind of what the story is. I have so many questions, I don't even know where to start. So many things. The first part, when you were abducted by Greys and reptilians. I was never abducted by Greys, just to clarify. By the reptilians, okay. Yeah, the being that the harvester, he had gray skin, but he's not a Grey. So could you explain exactly what's that? What's that kind of being? What's the role with you and with others in the same situation? He was, I just call him a harvester being. He's a tall, humanoid looking man with gray skin and black hair and red eyes. He was just monitoring the tests. He wasn't interacting with me. He wasn't talking to the reptilians. He was just standing there watching people suffer while their blood was extracted or changed. And I also saw a lot of children sitting in cages or being chained to the walls. And they were malnourished, almost naked. So it wasn't just me, but I was never put into the cage. The experiments were done on me, and I was led back through the portal, through the caverns, and taken home, and then had my memories somehow psychically erased. I don't know how they did it, but it wasn't through any kind of a technology. It was through their own abilities, erasing the memories. So that's what I remember of that person. I never got his name. All I got was that he's called Shirak Rock. That's what the being is called. I don't really know anything about him. He was just watching as the experiments were done. I have a question here about the hybridization program. Could you tell us if you know the results? Are the hybrids still living among us, or have they been taken elsewhere? Do we still have this program going on today? Well,
the memories that I had from Area 51, because that's where the hybrids were being grown, they were to be integrated with human society to see how they fit in. So I think it's almost like infiltration of creating human ETs 2.0, stronger, faster, smarter, with psychic abilities. That was the purpose of creating them. They would be picked up later on once they maturated, because they were grown. It wasn't changing human genetics, like taking me, for example, and changing my genetics with ET stuff. These beings were being grown from, you know, this little embryo in the regen tank to a full human being within a matter of a couple of weeks in liquid, in green, blue liquid. I saw many tanks, like rows of tanks, and I drew this memory recall of this abduction working in these underground labs. And after these beings were maturation, right, fully grown, they would be picked up in a saucer-like craft and taken for training to assimilate them to human society, to get them ready to go on the surface and be part of human society. So this is what would happen afterwards to them that I know. Would you say the intention behind this was more of a negative intention with these hybrids or not? I don't know, because I was never involved in their training, what they were trained specifically to do. I was involved in creating them, splicing the genetics, human genetics with ET genetics, the material to grow them. That's all I was doing. And did you mix human genetics with what kind of ET species? With grays and other beings, primarily grays. I remember gray DNA being spliced with the human DNA, but they looked human. When they started off bald, it took longer to grow human hair. I think that's because of the gray genetics, but they eventually grew hair and they were skinnier than humans, but they weren't short. So I think in the genetics, they upgrade the genetics because they were supposed to look as human as possible because they have to fit in with us. So I think there were experiments, and if the being didn't turn out perfectly in the next round, there were improvements in genetics and they would look more human every time. I have more of a spiritual question. What's the soul in this body? Where does it come from? Is it from the Earth's matrix, soul matrix, or the grays? So, how does it work? Every soul has a unique galactic signature, or it could be an earthbound soul that has never had any other galactic lifetimes from any other planets. It's a first reincarnation, first human soul, first lifetime on Earth, or the soul might have had many lifetimes on Earth. That's more of a earthbound type of a soul. Galactic souls come from other planets, other solar systems, and they incarnate on Earth. So we have many different genetics coming in because a soul keeps everything that it's ever experienced genetically. If you've been an Arcturian in a previous lifetime, you have some percentage of Arcturian in your current genetic makeup. It's not purely human. You know, if you've ever been part of the hybridization programs in past lives or in this, you likely carry the genetics of that hybridization program experiment. Certain percent, you might have gray, you might have reptilian DNA. When I scan myself, I don't have any reptilian or gray DNA in me. I wasn't part of the gray or reptilian experiments. I have Pleiadian DNA, I have Andromedan DNA, I have L-race DNA, so that's my primary DNA makeup percentages. So it really depends on where the soul was and what prior lifetimes it's had. That creates its genetics. And the soul is energy frequency. It's all energy that's powering the body. The soul comes in and it's powering the human body. And the soul always has a choice to leave if it wants. So there's no, I don't think it's 100% predetermined how long your life is going to be on this planet or elsewhere. You always have a free will choice to change the course of your soul life if you want. Mm-hmm.
Did you have any knowledge on a multidimensional level with this hybridization program, if they were choosing the souls to incarnate in these hybrid bodies or not? I honestly don't know how the soul comes into that kind of a hybrid body. There is soul snatching technology that can do soul transfer. This is what I know, working on Planetary Corp. They could take the essence of the living soul, put it in an electromagnetic container frequency field, and hold the soul there. They could literally extract the soul that way, pull the energy from the body and put it into that container and transfer it to another body, to a clone, to a cyborg body, to an avatar synthetic body that has nanotechnology, or to another living being. So soul transfer, soul capture, swapping technology exists. So, and it could literally put your soul in container vessels to hold you temporarily, then transfer the soul. So I would imagine to power any type of a body, whether that's grown through hybridization, you need a soul or a portion of a soul piece to power it. So I would imagine they would be getting soul energy from somewhere. I just don't know how they did that in Area 51. Planetary Corp could easily transfer souls left and right. I know how they did that. Area 51, I wasn't part of that particular program with the soul stuff, but I would imagine they do it in a similar way. Wow, amazing. Some people say there's a theory that the Greys are humans from the future who had some problems with their genetics, and then they came back, and that's how they asked for our DNA or something like that. Do you have any information on that? No, we are not Greys from the future. We're not them. They're not us. These beings are the Orion Collective, Greys from the Orion Collective, and other Greys. There's organic Greys that are not even associated with the Orion Collective. There's good Greys, there's bad Greys, there's cybernetic Greys, which are not human at all. They don't have many they're not biological components anymore. They're cybernized. So some of these Grey species have tinkered so much with their genetics that it's starting to fail, it's starting to degrade, because they altered themselves so beyond humanoid genetics that it's no longer holding the DNA properly. They have mutation anomalies and their genetics is degrading. So that's why they might have been from the future somewhere and come back here when collecting our healthy DNA. And I don't think that was voluntary from us. There have been so many different abductions, women's reproductive systems tested, implanted with Grey fetuses, then taken out of the womb, out of the women's wombs, abducted on the ships and taken out to be grown in the regen tanks, the wombs, the hybrids, DNA collected from semen from men, eggs from women collected. So there's different hybridization programs running from different Grey species and reptilians and other beings. I say most of it is not voluntary for people. It's abduction. It's violating human free will choice to do this. But I personally do not think that these Greys are us from the future. I don't think they're us. I like that option. Well, they're not. This is part of disinformation, I think. Human evolution is not meant to go the way of the Greys, because they're frail. They're losing touch with their soul connections. They're losing touch with reality. They're losing touch with what it means to be organic beings, because some of them are connected to a hive mind and linked like a hive. So they're losing connection with the soul, what it means to have a soul, to have energy, to organically, spiritually evolve. They're going the way of nanotechnology and cybernetics. We're going the way of organic evolution, spiritual evolution, using our own energy abilities, expanding the soul.
once you lose touch with that, you're no longer organic and you're no longer connected to the soul frequency as you should. It gets lost in translation, basically. That's what happened to those types of grays. And now they want to get back their organic states and taking DNAs from humans and other human-like species to try to correct what they've done, but it's not easy. Sometimes it works and sometimes it doesn't. So they're just trying to prevent themselves from going extinct. That's the situation with those beings. Since we're talking about this hive mind, how does the artificial intelligence enters the equation, the whole thing? Well, they have photonic technology. They have implants that they put in human beings. They have holographic technology that can put mind inserts for you to be mind controlled, or they can telepathically through the hive mind connection. It could be organic, not just AI based. They can telepathically control people or send you information that's false into your brain. I've remote viewed several young looking women who've been tampered with by the grays, actually, mind control, to spread disinformation into the disclosure movements. So, you know, it could happen different ways. It could be through AI, it could be through telepathy, telepathic abilities. It could be through photonic holographic projection technology. There's different ways of doing it. How does someone know, from our point of view, if you are communicating with being controlled by these grays or the AI, and you're unknowingly being an agent of disinformation? How can we know that? Most people don't know. They think they're getting good information, they're getting positive teachings. They don't know that they're being manipulated. They think it's all good. Somebody coming from the outside, right? Somebody who's a remote viewer, a psychic, they can see the frequency, the bad energy that this person has connected to them. Sometimes it's entities, you know, beings who don't even have bodies, not incarnate. Sometimes it could be AI, sometimes it could be grays, reptilians, or other regressive species that are negative. So the information that comes through is not helpful, is not positive, and it does not, and it's false information. You know, saying something like the Galactic Federation of Worlds is fully working with the secret space programs, and they're going to give us med beds soon. And they're making med beds on lunar space operations that's a base on the moon. Something like that. Immediately, when that person said that, I'm like, uh-oh, that's something not right. And I followed the energy. I'm not going to mention names because I don't do that, but I followed this energy back to that person who said that, and I immediately noticed the grays. There's 5 sets of grays controlling that person, that young woman. And when I followed that back, I'm like, oh, well, that's the disinformation. That's what she was being fed. That's false information. We're not getting med beds from lunar space operation to Earth. So, and their bases are not being retrofitted. Their bases are advanced on their own. They don't need retrofits. So this is how I knew this is disinformation, because I remote viewed that person and what they were being told, and the source behind it, 5 sources. They were being controlled by photonic holographic technology, being told that they're communicating with the Galactic Federation of Worlds, when they're really communicating with grays, controlling their mind to give them disinformation to spread in the disclosure movement. And unfortunately, that's very common, right? Yes, it is. Every 2 days I scan myself. I do an intuitive scan of my body, my energies, my physicality. And I look for implants, energetic physical implants. I look for inappropriate energy. I look for entity attachments. And I can actually tell energetically if somebody's attacking me or trying to implant me with something. I feel the vibration and the energies of whatever's coming in, and I repel it, I block it, I clean it, I prevent it from entering my soul frequency in my physical body, because everything is energy. We are energy. We're physicality. So I always do the shielding. I always do the protecting, the energy
vibration cleansing. Every 2 days I do this because I do a lot of different remote viewing work, psychic work, healing work. So I constantly scan to make sure I'm clean and not infested with anything, not by any negative beings, AI, or whatever else could exist out there, because in this multiverse, there's a lot of different things that are in existence. Sure. As you said, some people are being, let's say, excessively optimistic about our situation right now. In your view, at which point are we now in this galactic war? Are we close to the end? Not so much. Where are we? We're in the middle of it. We're in the chaotic middle phase of it, because if there has been many timeline incursions and timeline tampering in Europe in particular right now, what's happening there, that's the result of the Orion Collective interference. So we're in a timeline war. We're in a temporal war. The Galactic Federation of Worlds is using all of its resources to basically try to remove the Orion Collective, and they're huge. The Orion Collective has the Greys, they have the different reptilians, the Sakaris, the Dracos, the Nebos, and they all want this galaxy. So the Galactic Federation of Worlds is fighting them to repel them, not invading us openly. This is what I saw in the remote viewing. This is the situation. And this is a recent remote viewing that I did. They're trying to cleanse the Black Void. The Orion Collective is the Black Void. So they have a lot of armada ships. They have a lot of resources. Galactic Federation is also armed, but they're not as big as the Orion Collective. And they're trying their best to just get rid of them and to keep them from invading evolving civilizations like us, openly invading, not interfering and tampering with us behind the scenes like they've done before. Now it's to prevent them from physically taking us over. Mm-hmm. Mm-hmm. So Wow. this is what's going on. And there's mind interferences with certain leaders, global leaders. These beings, again, they can tamper with human minds to burn down cities and countries, to go in human proxies, control human proxies to do it. That's what I've been remote viewing as well. So we're in a temporal war, literally. Would you say at this point that the usual light has already won, and we're in the mid? The war isn't over yet, but we clearly have victory from one side, or still not defined? It's not defined, because light and dark always try to balance each other. So that is not defined, because again, today something happens, tomorrow something else happens, and the timelines and the time streams change. I cannot say the light has won or the dark has won, or which side is more or less. It changes constantly. That I don't tell people the future, because the future is malleable and changeable every 5 minutes or less. So it's always yet to be determined who. What I will say is the Galactic Federation of Worlds has a strong will with many different races from planets working together to make sure that we're not invaded. That's their top mission. That's their top priority right now from the remote viewing. They're working on having more alliances with positive beings coming into, to join the Galactic Federation of Worlds, to stop the reptilians. So they're constantly working on efforts to prevent the reptilians from coming back, because the reptilians and the Orion Collective were here almost 600,000 years ago. Why do you think so many planets are left almost with no atmospheres, or with such hostile conditions? Mercury and Venus weren't that hot once upon a time. Neptune actually had land masses and wasn't gaseous, and so was Jupiter. The reason why these planets were changed so much, because there was nuclear war. There was massive war
in the Lyran wars with the reptilians and the Greys trying to keep them out. And there was decimation. There were several planets destroyed along the way because they had reptilian interferences. So we're just waking up to a reality of a prior war that happened 600,000 years ago, just starting to remember bits and pieces from past lifetimes and recover from that, and to keep the reptilians out again. After you had an implant taken, how much of your genetic abilities do you remember? So you forgot part of your, I suppose he's talking about your 60 and back experience. And by the way, is it 320 and backs, or is just No, 60 it's and back? 160 and back, 160 and back. Through time travel dilation technology, you know, those portal stations that can beam you in and out, they can change the timeline any way they want. They can stretch time, they can make it shorter, longer. 60 years is nothing really. When you're doing time travel, time quantum leap dilation, 60 years could be like a day or two on Earth, really. If they do it properly, it's like nothing ever happened, really. All you get is bits and pieces of memories. And there's also memory engram stations that can wipe your memories. That's what I saw in Planetary Corp. So Demis's question is, did I retain my psychic abilities after I psychically did psychic surgery to remove my Neuralink implants? I had 4. For a while, it was harder to track things with my own ability because the Neuralink implants would augment my psychic abilities. Even though I wasn't working for Planetary Corp anymore, the implants were allowing me to see more things psychically. So when I removed them, basically I sort of had to retrain myself psychically to build myself back up to the same level of what the Neuralink implants were augmenting. They were augmenting my abilities to improve them. They weren't giving me my abilities because I've always naturally had psychic ability, and nothing genetically changed. I'm still the being that I am. It had nothing to do with genetics. It had to do with my psychic abilities. So I had to train myself. I took shamanism courses, Native American shamanism. I took energy healing courses, Reiki. I did crystal healing. I also did white light Wicca magic training. Then I self-studied the Akashic records. I did past life regression, soul retrieval, hypnosis. And I took psychic development. So this all sort of helped to build back my abilities to that same level. And what the Neuralink implants were augmenting them. Never lost my abilities. I just had to, you know, when there's brain damage and neuronal damage, neurological issues, that's what I had, because I was left with white matter, brain lesion scarring. That had to be healed with plasma infusions, which I still do each week because my immune system was damaged by the reptilians. So, you know, I literally had to retrain myself and my abilities to boost my abilities with a lot of learning and spiritual development. So I'm fully trained in everything that I just listed by teachers, by credible teachers, and I have the certification for it. So it was a lot of hard work to rebuild what the Neuralink damage did in my brain, with the nanofiber gold leaking actually in my brain. So I had to rebuild myself, my psychic abilities. Wow, amazing. Recently, we have been listening a lot about the arcs, or the room of, how do you call that? So it's the Hall of Records? Hall of Records, yeah. Do you have, did you interact with the Hall of Records or with one of the arcs? Well, I remember from my past life memories working with crystalline technology on the Andromedan arc ships, and in Antarctica,
Atlanteans had built arc ships, again using crystalline technology. And I had built the Egyptian Hall of Records. I contributed to building it almost 89,000 to 100,000 years ago in a past lifetime as an Egyptian architect priest in Egypt. His name was Calypso. He was a magic practitioner. He also used levitation wand technology to actually move the stones, the blocks that created the pyramids. And the Egyptian pyramids and the Sphinx are older than 10 to 12,000 years. They're try 89,000 to 100,000. Some of the pyramids are even older than that. In Peru, in Romanian Sphinx. So what I had placed in the Egyptian Hall of Records, I created many chambers and mazes so that people couldn't just enter into the Egyptian Hall of Records. You have to be genetically coded with specific DNA to enter into them. So it has to recognize your soul frequency. The technology I remember putting in there was some kind of a ruby refractory telescope that decloaks planetary bodies that are cloaked by cloaking technology, or it decloaks bases. So this refractory telescope is supposed to, it has rubies in it. So it's supposed to decloak things that are cloaked. It literally can take down frequency fields of cloaking technology and reveal what's there. That's what I put in it. That was something I remember doing 89,000 to 100,000 years ago. I'm not going directly on the arc ships now. I'm just writing about what I remember about the arc ships and where I know the arc ships are. And I also collated together information from Jean-Charles Moyen and Elena Denon, because they talk about the arc ships a lot. So I took notes from their interviews and I put it in my book, because I believe if testimony is similar, then you compare and contrast. As a researcher, I do that. So what I found interesting was Jean-Charles Moyen was talking about, it's either an arc ship or a Hall of Records under the Bahamas. And it had this sign of the trident of Neptune on the doorway. And my higher self, Janea, she comes from Neptune and the moon of Titan. And that had a lot of water once, it still might. And she has this crescent moon, sort of a star and a trident on her forehead. So she has this symbol of Neptune, and it's the same symbol carved on that door of that structure in the Bahamas underneath. So this is something I have in common with Jean-Charles Moyen. And when I had studied the crystalline Neuralink chairs in the Atlantean outposts, that's their technology, it had a trident symbol, blue and white, on the crystalline Neuralink chair. It connects your mind and allows you to travel back in time to see events holographically. And he described seeing similar technologies in the arc ships and the halls of records, Egyptian Hall of Records. There's that technology there. So this is what I have in common with Jean-Charles Moyen. And if you guys look at the Peter Moon, Radu Cinemar, Transylvania Moonrise books, Radu Cinemar went into the Egyptian Hall of Records, the Romanian Hall of Records, and he saw this similar holographic technology that allows your mind to travel back in time or even the future sometimes to see events as they unfold with video and audio, like a movie screen playing out in your brain. That's what my Neuralink implants allowed me to do. It recorded everything that I was seeing, hearing, experiencing, and that data would be uploaded to the holographic databases on the Mars bases. So all of this is interconnected. Wow, I have like 1,000 questions, but I'll stick to Demis' questions. Let me see. Well, back to the arcs. Do you also feel they're being activated right now? Yeah, they are being activated because, interestingly enough, Neptune is getting warmer. Antarctica is getting warmer. Some of the ice sheets are melting.
The activation is happening energetically inside the arc ships. The crystalline technology is activating their waking up mechanisms, literally, energetically. And they're stasis beings inside these arc ships. From what Jean-Charles Moyen said, they're blue. And when I was in Antarctica, I had seen the cryogenic stasis pods with blue-green translucent energy around the pods, crystalline. It's crystalline covered pods. I didn't look specifically at the beings inside because that wasn't the job that I was there to do. I was there to study the technology, the crystalline Neuralink chairs and the cryogenic stasis pods and the quantum crystalline supercomputers that have crystals in the walls of the outposts, the Atlantean outposts in Antarctica. That's what I was there to study. But I did see the stasis pods, crystalline, blue, green, translucent crystal material that makes the pod, and there's beings inside, but I didn't study the beings. Physically, or I was there physically. I was there physically. This was after my 16 back. I was sent to Antarctica because I've had Atlantean past lives as a geneticist and as mermaids. So I'm genetically coded to work with that technology, those artifacts. Wow. Why do you think they're activating now, and what will we see them in the near future, or is it something that's going to take like decades or perhaps a century for us to interact officially with? Well, I think they're activating for planetary protection and to wake up as many people as possible, because they hold crystalline technology with planetary histories and information. So that's why they're activating. I don't know when we'll be told about them, or when 100 years from now, I don't know. That's not up to me. All I can do is release what I know about them from my past lives, what's currently coming from other experiencers that are going on them. That's what I've been doing in my books. So people know the information, as much of it as I can gather and piece together. So this is my part to do disclosure. It's our part to do disclosure. We shouldn't wait for others to tell us about these things. If you know what you know and you've experienced it or been on them, talk about it, write books about it, disclose, do your own disclosure. Don't wait for governments or scientists to tell you that these things exist, because they might take forever to do it, as we all know. They're not telling us what's in Antarctica. They're not telling us about that Atlantean outposts with the crystalline Neuralink chairs or the cryogenic stasis pods that are working on crystalline technology. They're not telling us about any of that. And they're not telling us about the Ark ship under Lake Vostok. They're not telling us about the Ark ship near the Baltic Sea. Near that country, but not in the country itself. Wow. So that's just what I remote viewed recently. And do you know about these blue people? Did you? I never. My job was not to look at the beings inside the pods. Jean-Charles Moyen is the one that is talking about these blue beings. He said they're bald. All I can confirm is that I studied and saw the cryogenic stasis pods, and it had this sort of green-blue translucent crystalline technology that makes the pods, and the beings are inside the pods. This is what I know from my own experiences in Antarctica. I saw the pods, there was beings inside, but again, my job was not to study the beings, not to touch them, not to interfere, because I think they're still alive, but they're in stasis. So I was not to interfere with anything inside the stasis pods. I was just to study the hieroglyphics and the crystalline technology of the stasis pods and the crystal computers, and again, the crystal Neuralink chairs and the Atlantean outposts themselves. I was to catalog all the artifacts, to catalog the crystalline discs in these universal knowledge library repositories inside the Atlantean outposts, and the outposts themselves and their locations, to map the locations. That's what I was sent there to do, because I have
prior past lives as Atlantean beings. So I could touch the technology, and it's holographically based partially. I could interface with it. So that was my job, to literally catalog how it works and its functions. Is your twin soul part of the crew of one of the arcs in stasis? My twin soul, I don't think so. I'm not on any of the arc ships right now. I have past life memories of being on the Andromedan arc ships and helping to build them with crystalline technology, because they're organic and sentient. They're not just made from metal. They're made from crystalline stuff. I don't have a twin soul on an arc ship. Some people might, but that's not me. I don't go or from twin soul flame level. or something like that. Twin flames are different. That's relationships, that's soul connections. I don't have a twin flame on Earth, an incarnated twin flame. I'm not connected to any twin flame. But do you have an extraterrestrial or multi-dimensional twin flame? Not that I know of. I have higher selves that I interact with. Janaea, which is kind of better, right? Well, they're higher density aspects of my higher self. Janaea, Andromedan, and Miara Pleiadian, and Elle. She's hybrid. So I interact with them a lot. They're my galactic connections, so to speak. I'm not aware of my twin flame or where my twin flame is. I've never had connections with a twin flame. I know what twin flames are, but I don't have one on an arc ship as far as I'm aware, and I don't know where my twin flame is. I'm just connected to my higher self aspects and different positive galactic beings, archangels, angels, spirit guides, totem animals. I'm connected to those, and I'm connected to nature, Mother Earth, and other planetary systems. So those are my current connections. Okay, great. What were the relationship between the different factions of the SSP, like, or the relationship between the SSP and the Ashtar Galactic Command and the Galactic Federation of Worlds? How does it work between them? How were, what you witnessed? So what I witnessed was planetary corporations. Again, that's a military organization. It would do anything to keep the reptilians out from invading Mars and Earth. So they were willing to work with Ashtar Galactic Command, because Ashtar Galactic Command has a lot of fleet ships. They have huge motherships. They have cruisers. They have a lot of things that can protect our planet from invasion of reptilians. So they loaned me out to Ashtar Galactic Command to help out with communications and tracking the reptilian smaller scout ships, to make sure they didn't invade into Earth space, into Earth territory. So if there's a major threat against Mars, Earth, Moon, I'd say that any of these secret space program factions and groups would be willing to work with Ashtar Galactic Command and Galactic Federation of Worlds to make sure we're not invaded. I can only speak for planetary corporations and what they were willing to do. They lent their ships, they lent their assets to Ashtar Galactic Command to make sure to keep the reptilians out of our Earth space physically, so they wouldn't land on the planet and invade. That's what they were willing to do. There's many different SSP factions. There's Mars Defense Force, there's Earth Defense Force, there's Space Force, Space Command, there's Kruger, there's Dark Fleet, Nachtwaffen, Regair, Monarch Solutions. There's so many different groups. I can only say Dark Fleet is not willing to play well with any of the other SSP groups or Space Command or Space Force. They're sort of the last holdout, because there's Germans involved, there's many other, nations involved. So I only speak about Planetary Corp, and they lent me out to Ashtar Galactic Command to stop the reptilian invasion. So some of them are willing to work together when
meets the greater good, the common good of not being invaded by aggressive negative forces. But I don't know how many of them work with Galactic Federation of Worlds, honestly. but some of them work with they're allies of the reptilians, right? The Dark Fleet used to work with reptilians, yes. But it's mainly the Dark Fleet, and it didn't, I don't know, it's Viking, the other programs? Again, I never saw any reptilians on Planetary Corp. I worked with a reptilian insectoid hybrid who was part of Dark Fleet, and he was allowed to come in on the Planetary Corp base to work with me, but he's not a Draco. So he was there to help me with genetics. He was like my guide in the SSP. Like Jean-Charles Moyan had a being who's reptilian insectoid looking. His name is Victor. He was working with the Galactic Federation of Worlds. Doesn't mean that Victor is a pure reptilian. Not all reptilians are evil. Not all of them are out to get us. So I'm aware of only Zagor, my guide, working with me on Planetary Corp Mars bases. There was also Nordic beings there with blondes, a lot of blondes, that developed my Neuralink implants on Planetary Corp basis on Mars. So I don't think that all these groups work with the reptilians. Nobody wants reptilians on their bases. So it's negative energy. Nobody wants Dracos, Sakaras, or Nebus, the Greys on any basis. That's very interesting, because I thought most of the SSP programs were related to these negative groups. So you're saying that's not actually that. Part of it is working with the reptilians, but not everybody. We have like more positive programs too. I don't think Planetary Corp is positive, but they don't work with reptilians. Planetary Corp is run by off-world humans. It's a corporation. They care about advancing their own technology, regenerative medicine. They're out for themselves, to keep themselves hidden, and they don't want to be seen, heard. That's why they're on remote locations like Mars and Pluto. They have their own research facilities. They have their own bases, Mars colonies. They're independent of Earth. They have Earth affiliates, alliances with certain companies. I have the list in my book. So some pharmaceuticals and aerospace. So they have alliances because it's mutual reciprocity with technology sharing. But reptilians are not on that list of alliances. Neither are the Greys. They're self-sufficient. Planetary Corp is self-sufficient. They don't need any of these beings for technology. So the US Navy military in the 1950s started building out the US basis on the moon on underground. That might have been based on some reptilian gray technologies that could have been shared with them in the beginning, but they're not working with Greys or reptilians anymore. So everybody is very much independent. We don't need Greys and reptilians for anything in these secret space programs. Wow, that's interesting. I didn't expect that. Very nice. Okay. And you asked if these groups are positive. Planetary Corp is not that positive, but they're not the most evil beings out there in the world either, I would say. Mm-hmm. Okay, but if they're humans, they're humans. Yeah, we know what we expect from humans. We have some not very nice humans, but still humans. Yeah. It's unfortunate that this stuff happens in secret in outer space. That's why it's secret. Mm-hmm. The fact that you were not easily controlled by reptilians or mentally programmed by the reptilians, is it a Pleiadian characteristic you inherited, or it's genetic, Pleiadian genetic somehow, or is it related to your higher frequency, or is it a combination of DNA and frequency? It's a combination of DNA and frequency. I would say I was never mind controlled by reptilians or Greys or anybody.
even in the secret space program, planetary corp can control my mind or break me down, break me apart, and build me up. They do that to some people, and they have alters. I never had alters. I was always me, the person that I am, strong-willed and not willing to do certain types of things in my work, even planetary corp. Like I never wanted to dissect human bodies to see how they worked. It was done in some of these labs in the beginning. See, to harvest organs and body parts, I would never do that. I didn't want to do that, and I said I wouldn't do that. So my strong will, I'm a dominant personality. Nobody controls me. Nobody ever controlled me. Nobody will control me. And that's one of the high factors for why I am not mind controlled by anyone. And I make sure I'm not. I put efforts into it energetically, spiritually. I think it's a combination of my DNA, my soul frequency, and just the desire of a strong-willed personality. Personality matters. You talked about humans with some gifted abilities. These ET entities are interested in using them. Are gifted humans selected because they can bind better for some tasks they need? I suppose, are gifted humans, psychic humans, selected because of that? Yes, they're selected to be in the secret space programs because of their psychic abilities. And some negative extraterrestrials choose to use humans with psychic ability to actually interface with them negatively to spread disinformation. Yeah, because if you're psychic, you could be used as an antenna to literally spread information. This is why I'm so careful with channeling and channelers. If you allow the wrong type of entity or being to access you physically and on the soul level, because when you're doing deep trance channeling, some other being comes into your soul essence and you step aside. So very careful with channeling, because I only do channeling in private. I don't do it actively publicly, because again, I don't want anybody coming in of a negative persuasion and just using my body any old way. So you always need to be energetically protected and shield yourself against incursions, against manipulation. Free will choice. We have free will choice, and it really works. If you say no strongly enough, these beings can't interfere with you. But if you think ignorance is bliss, then it's not. Oh well. Did you ever interact with a Brazilian person in one of the programs? Because as odd as it may seem, we don't have Brazilian whistleblowers. From what I remember in planetary corporations, there was a lot of different human nationalities from different countries working together, and some of them spoke different languages. And my Neuralink implants translated the languages easily. I spoke Spanish and English in Dark Fleet and Planetary Corp on the Mars bases. So there's multiple nationalities, and some of their uniforms had the flags, their country flags from Earth. So I'd say there's many nationalities in Planetary Corp. People think it's Germans and just Germans. It's not. It's not that end thing anymore. It's evolved into many different nationalities, and they're all recruited based on their abilities, their psychic abilities. The more telepathic ability you have to interface with holographic technology, crystal stuff, the more probability that you'd be recruited in these programs. But being chosen and recruited into them is not an honor. Because it's a dark organization, Planetary Corp. So it's not an honor. It's not like I was enticed by technology, by advanced technology and regenerative medicine. That was what and they wanted to know about my past life memories with the arc ships and the crystalline technology, because they want to reverse engineer that and put it into their own ships. They already have technology to go beyond the speed of light, but they always want improvements, and they want to integrate crystalline technology. That was part of their reason why I was taken, to get my memories and because of my psychic abilities. So it's a little bit of both for me.
can't really speak for other people, but I don't remember anybody specifically Brazilian. I remember many cultures, nations, the neural implants translating the different languages, so I would understand it as English, even though it wasn't English. Can I ask you something? I heard you speaking alien language in one of the interviews. Could you give us a sample of the languages you like? I speak different light languages. This one sounds like Klingon, and it was Zagor, I think. I can say a word, Raktanash. Don't be a sellout. It's Raktanash. That's how it's guttural. Zagor only speaks what sounds like Klingon when I channel him or when he psychically communicates with me. He does not speak English. He does not want to learn English. He thinks it's dishonoring his people. And he's reptilian insectoid hybrid, so strong-willed personality as well. He only speaks what sounds like Klingon. Wow. And when I do light language, I don't really have control over the language itself, what comes in. There's different intonation, there's different pronunciations. So I can't always duplicate the same thing that I said. With Zagor's language, I can, because we speak on a regular basis. But the most memorable is Raktanash, don't be a sellout. Wow. So Wow. Raktanash. Great. Great, loved it. Could you tell us about your book, your work, where people can find you and things like that? Yeah, sure. So it's a 2-book volume set called Ileana Star Journeys with the UFOs, ETs, SSPs, and past lifetimes, volume 1 and 2. And it's out on Amazon. The links are on my website, Messages from a Star Traveler. On my YouTube channel. My YouTube channel is Awakening Cosmic Reality Show. And you can find me at my website, Messages from a Star Traveler, or at seekingthetruthinreality@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It was wonderful to be in this interview with you. Thank you so much. Have a wonderful weekend. Demis, você está no mudo, ninguém está te escutando. Colocando as meninas superpoderosas aqui, retornando para os comentários. É que eu estava no mudo ali e esqueci de colocar. Acontece. Somos sujeitos a esse tipo de coisa. Agora, meus amigos, gratidão pela presença de vocês até aqui, falando que não apareceu no áudio. E agora a gente vai para os comentários. Agora é um momento bem legal. A gente vai comentar, tentar elucidar qualquer tipo de questionamento que vocês tenham. Por quê? Porque uma entrevista é muito dinâmica. Então a pessoa não consegue dar pormenores a respeito de tudo aquilo que ela declara, tudo aquilo que ela pronuncia. Então a gente vai tentar aqui esclarecer vocês. Ok, meus amigos? Eu estava acompanhando o chat, algumas pessoas estavam indagando a respeito de canalização. Olha, a Dini com certeza canaliza, a Thaís, a Anne, este que vos fala também, só que a gente jamais vai utilizar a nossa canalização como uma verdade absoluta. Esta que é a questão. Então, canalização tem que ter outras fontes, tem que ter correlação de dados da superfície, ou outras fontes independentes que confirmem esta mesma canalização. Caso contrário, a margem, a possibilidade, a probabilidade dessa canalização ser um erro é grande, é muito grande. Então é mais de 50%, porque é só a pessoa falando. Vocês estão entendendo, meus amigos? Existe metodologia científica para você avaliar uma informação. Então é importante a gente frisar aqui. A Thaís pode falar, Thaís, minha querida. Então, o que eu queria falar sobre isso, que é interessante, porque algumas pessoas estão falando, então não pode canalizar, não sei o quê. Inclusive, se você lembrar, teve uma época que a Helena da Nan estava falando isso, não canalizem, não sei o quê, tomem cuidado. Gente, não significa que está proibido canalizar, que todos os canais que existem estão deturpados, esse tipo de coisa.
Não é isso que ela estava falando. E, muito especificamente, agora a gente pode falar, porque lembrando que, assim, quando a gente está fazendo a entrevista, o nosso papel é perguntar. Não é ficar apontando o dedo para a cara da pessoa e falando, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. A gente está simplesmente perguntando e deixando que ela manifeste a opinião dela, independente da gente concordar ou não. Mas a gente estava conversando nos bastidores que quando ela estava falando muito dessas canalizações é porque nesse contexto do movimento de revelação tem algumas pessoas, e lembrando que assim, ela mora no Canadá, então ela estava falando muito desse universo de americanos e canadenses do povo que fala inglês, tá? Então, nesse universo, ela estava falando de algumas pessoas que estavam trazendo informação que é canalizada, ligada a toda essa parte, né, de Programa Espacial Secreto e tudo mais, e que ela, quando foi checar, não concordou com esse tipo de coisa. Pelo relato que ela fez, a gente tem a forte impressão de que ela estava falando da Megan Rose, não é, Debs? Não foi essa a impressão que você teve também? Por toda a descrição, ela obviamente não ia sair falando o nome da pessoa, mas era da Megan, né? Ela, Com inclusive, certeza. fala Mas das 3 pode mulheres falar. loiras, né? Ela, inclusive, fala que ela teve a informação das 3 mulheres louras que estavam recebendo informações e trazendo desinformação para dentro da comunidade, não sei o que mais. É assim, gente, aquela máxima que a gente vive falando, assim, usa o filtro, né? Usa o filtro interno, vê o que ressoa e o que não ressoa. Até porque, se vocês conseguiram observar durante a entrevista, eu não consegui me conectar com ela, né? Eu estava notando, assim, compulsivamente as coisas que ela falava, porque muita coisa que ela falava não batia com o meu filtro interno, né? Então, e vou dizer, não sei, depois vou botar na roda e depois a gente comenta o resto, mas ela se tem em muita alta conta, entende? Isso me incomodou muito, porque ela é a pessoa que ninguém controla a mente, apesar dela ter um implante Neuralink. Ninguém invade a mente dela, ela tem o DNA certo, o DNA dela é maravilhoso, porque ela tem acesso a tudo com aquele DNA, né? Ela vai lá desde fazer os templos lá na antiga Atlântida e vai fazer na sala dos registros, ela vai colocar os filtros, tudo, porque o DNA dela é maravilhoso, e ela consegue ter acesso às arcas, ela consegue ter acesso a tudo, e ninguém tem acesso à mente dela. Oi! Essa aí é das galáxias mesmo. Então, assim, menos. É isso que eu senti, tá? Então, eu acho que falta... outra coisa uma das coisas que ela falou que me chamou muita atenção, que ela faz o auto-scanner uma vez por semana. Então, assim, se é tu que está te avaliando, por que tu tem que fazer um scanner e não percebe quando alguém coloca alguma coisa, se é tu que vai analisar tu mesmo? Entendeu? Não fecha a conta, gente. Não fecha a conta. Então, tem coisas que, assim, eu acho que ela está no auto-engano, entende? Não é consciente. Acho que ela realmente acredita muito no que ela fala, mas o que ela fala não ressoa em grande parte comigo. Eu acho que quando o pessoal estava reclamando no chat, acho que é muita coisa, é nesse sentido que estão sentindo a mesma coisa, alguma incongruência entre a postura e a fala. Talvez seja isso, mas aí eu boto na roda. Então, eu como não participei da entrevista e eu assisti pela primeira vez agora, eu estava com uma dificuldade absurda de conseguir manter minha atenção, né, focada, porque justamente essa questão da conexão que a Anne falou, quando a gente se conecta com a pessoa, né, a gente prende ali e fica uau, né? Agora, é importante, gente, por que é importante trazer isso? Porque a gente precisa dos contrapontos, a gente precisa dos questionamentos, a gente precisa do sim ou não, a gente precisa estar sempre nesse balance, porque é aquele negócio, é aquele velho ditado, como é que você vai saber o que é felicidade se você não conhecer o outro lado, né? Então a gente precisa sim, porque às vezes nem tudo é desinformação e ela também não está falando 100% a verdade, né? Mas é uma verdade que ressoa para ela. É o que a gente fala. Todas essas pessoas que trazem essas informações, ela acredita piamente no que ela fala. A questão toda é que ela passa um pouquinho dessa linha e ela vai em uma justamente da negação de que parece, né? Que me dá a impressão de que assim, eu só me ouço, eu só confio no que eu vejo, no que eu falo, no que eu sinto, ponto. E ela não abriu. De repente, aí está o grande erro dela, né? Se ela fizer dessa forma, porque o discurso dela parece muito com isso. Agora, é importante, sim, a gente trazer isso tudo para a gente fazer o contraponto. Ela fala do Comando Star, ela fala do SSP, do Serviço Espacial Secreto, ela fala das Medbeds,
né? Essa questão da medbed na Lua, por exemplo, eu já falei, não. Aí a gente pode trazer aqui, nós já fizemos, né, um exercício de visão remota e nós vimos as medbeds na Lua. E aí? Né? Mas aí também é uma coisa que nós vimos. Aí vai falar, então é verdade. Não, gente, nós vimos. A gente acreditou naquilo que a gente vê, a gente trabalha a energia, a gente toma todos os cuidados, mas e daí? A gente também não é 100% certo, né? Sim. Tá aqui falar. Agora eu vou botar para mim aqui, depois eu passo para a Thaís. Então, amigos, tem a questão técnica. Como a Dini falou, e ela esteve lá também, a gente também canaliza, só que a gente tem que ter critérios, é muito importante ter critérios. Agora, no contexto geral, porque o importante do insider, porque ela é um insider, é a sua experiência. Dentro da sua experiência, existe congruência com os outros insiders. Eu vi muitos pontos, a Thaís sabe muito bem disso, que batem com os outros denunciantes. Então é super válido, super proveitoso. Na verdade, 90% eu acredito que foi proveitoso. Agora, quando entra no terreno de opiniões pessoais, todos nós estamos sujeitos, somos passíveis de erros. Esta que é a questão. Com relação às arcas, não é uma canalização. Existem outras evidências e eu posso apresentar para vocês. Por exemplo, o Michael Sala, ele fala que na época estava tendo falta de trabalhadores no setor de manufatura, soldadores. E existem matérias oficiais onde os pesquisadores não estavam entendendo esse fenômeno. Era algo inexplicável, ninguém entende. A gente só viu algo parecido na década de 50, com o projeto Jetsons. O projeto Jetsons, que foi um projeto onde integrou várias mentes aqui do nosso planeta para o Serviço Secreto Espacial. Eles recebiam essa proposta de emprego e eles acabavam integrando o Serviço Secreto Espacial. E isso aconteceu também, isso é apenas uma evidência. Agora existe também o JP, que é um militar da Aliança, que ele fala que muitas tecnologias estavam sendo produzidas na Lua e em Ganymedes, só que ele não especificou que tecnologia que era. É bom enfatizar também. E tem a questão também de Paradise, Califórnia. Por quê? Porque lá eram produzidos até 2018 as tecnologias holográficas de cura. No entanto, teve uma sabotagem, vocês sabem, com armas escalares, que as meninas estão falando até, estou fazendo live a respeito disso, né, energia direcionada. E até mesmo tem o depoimento do David Wilcock. O David Wilcock também confirma Paradise, Califórnia. Então não é só uma fonte. Existem 2 cientistas que eles se inspiraram no Tesla. Até se você quiser, eu posso compartilhar na tela, que eu tenho os slides aqui. Eles se inspiraram no Tesla e estavam formando energia, estavam produzindo energia antigravidade, e eles residiam em Paradise, Califórnia. E todos os seus escritos, todos os seus dados sucumbiram no incêndio. Foram desfeitos. Então, mais uma evidência. E tem a evidência da Ileana, onde ela teve contato com seres de Alpha Centauro, onde eles confirmaram, olha, em Paradise, Califórnia, no subterrâneo, no subsolo, a gente estava produzindo as tecnologias que seriam fornecidas para o nosso planeta. No entanto, a Terra não é um local seguro para isso. E, de fato, não é. Com a Cabal funcionando aqui, com certeza as tecnologias não poderiam ser produzidas em nosso planeta. Tinha que ser produzido fora, por medida de segurança. Entenderam, meus amigos? E tem também outra questão, que é a primeira diretriz da Federação Galáctica de Mundos. Então, o ser humano tem que produzir essa tecnologia. O pleiadiano não vai poder produzir tecnologia nenhuma para o ser humano. Então, é uma iniciativa nossa, tem que ser, isso é uma obrigação. Então, o ser humano que vai ter que produzir as medbed, é o ser humano que vai ter que produzir máquinas replicadoras, tecnologia antigravidade, até para se defender. Porque, agora, quando ela fala, eu achei interessante uma coisa, Thaís, quando ela fala que nós poderíamos ser invadidos, bate com a informação, por exemplo, dos Winkmakers, do Dr. Anderson. O Dr. Anderson fala que realmente eles iriam invadir tudo aqui, né? Eles tinham planos, os trevosos, os extraterrestres negativos, e teve uma intervenção do tempo, nossa, juntamente com outros extraterrestres positivos, e isso não sucedeu, que era uma linha de tempo horrorosa, e ela foi revertida, e essa é uma fonte que corrobora até com outras fontes. Então, muita coisa que ela disse é muito aproveitável, eu diria até mais de 80%. Eu gostei muito, particularmente. Claro, com algumas ressalvas, né, que a gente apresentou aqui para vocês. Quer comentar mais alguma coisa, amiga Thaís? Olha,
só lembrando uma coisa. Gratidão, trabalho extraordinário da Thaís. Vocês não sabem, olha, ficou dias e dias para editar, para legendar. Gratidão infinita. E olha, ficou melhor do que filme, tá? Porque ela ainda levantou um negocinho ali e ficou no fenomenal, embaixo, assim, sensacional. Para dar para ler, né, gente? Gratidão infinita. E a minha irmã, porque vocês são minhas irmãs. Eu falo assim, irmã de alma, todas vocês, né? Trabalho sensacional. E, gente, então, se vocês tivessem ideia do trabalho que dá a fazer isso, colocar legenda, porque assim, a gente faz a tradução, mas tem que sincronizar tudo, cortar, montar. É um trabalho, assim, de presidiário, vocês não têm ideia. Árduo. É muito esforço. Assim, é muito amor, não é pouco amor, não. É muito amor para trazer isso para vocês, ó. Vocês têm que fazer coraçãozinho para Tatá. O que eu queria comentar com o pessoal, gente, é que é o seguinte... qual que é a minha impressão? As pessoas estão com uma expectativa de histórias acabadas, de pessoas oniscientes que vão trazer, assim, aquela história, então o Programa Espacial Secreto é isso e pronto, eu vou confiar nessa fonte e acabou, não preciso de mais nada. E não é isso, gente. A complicação da gente chegar no que está acontecendo de verdade é que existem milhares de denunciantes, tá? E algumas poucas dezenas vieram a público, porque a maior parte deles não se lembra de absolutamente nada. Eles apareceram a partir do ano 2000, né, Thaís? A partir do ano 2000 só. E tem algumas poucas pessoas que falavam antes, mas assim, antes eles tinham o péssimo hábito de ser suicidados, né? Aí não funcionava muito bem para eles. E o que acontece é assim, as pessoas, quando você está realmente falando com o denunciante, é interessante porque o que eles vão trazer é o relato da experiência que eles tiveram, do ponto de vista de uma pessoa que viveu aquilo. Então, se você perguntar de outras coisas, a pessoa que é denunciante mesmo vai falar assim, não sei, não estava lá, não vi, não sei falar sobre esse assunto, né? Exatamente. Nós vamos falar de um ponto de vista e aí o nosso papel é pegar os relatos de vários denunciantes e ir construindo um quebra-cabeça. Então, aqui eu não estava muito preocupada com a personalidade dela, com o fato dela ter uma cara estranha pra caramba, porque até aí eu sou ET também, então não tenho direito de reclamar de ninguém, né? O que a gente vai mentalmente fazendo, né, Demis, é confrontando com as outras fontes de informação que a gente tem, vendo o que aparece de novo naquela informação, o que corrobora o que a gente já tem, ou seja, mais uma pessoa confirmando aquilo, o que aparece de informação nova, que levanta a ideia assim de, isso é bom eu checar com outras informações para checar se isso tem outras fontes falando a mesma coisa, para não tomar também um único denunciante como fonte daquela informação. E as outras coisas que, assim, ela está expressando a opinião dela, e o nosso papel é assim, ok, você tem direito a sua opinião. A gente tem que respeitar, é uma questão até de puxa vida, de educação mesmo, básica, inclusive. Mas tirando essa parte, assim, que ela é uma pessoa bastante diferente, né? A hora que ela fala dos experimentos genéticos que ela está fazendo, gente, eu quase caí na gargalhada, ela falando assim, eu não queria ter rabo, nem mais de 2 braços, nem mais de 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas. Eu pedi para ser humana, né? Olha, o jeitinho dela tem muito DNA não humano ali junto. Essa parte do experimento genético eu acredito 100%. Não, aquele olhar dela assim, né? Não, gente, é que ela não tem sobrancelha, então fica mais... E ela não pisca quase também, então fica esquisito. É uma pessoa esquisita da gente interagir por conta disso, tá? Mas, assim, independente do aspecto físico, eu questionava muito o tipo de informação mesmo que ela estava trazendo, né? E tem muita coisa que ela falou, assim, que a gente acha em muitos outros relatos. Então, a parte do processo da abdução dela, que começava, então ela relata das aberturas dos portais, que ela se via em cavernas subterrâneas, dos experimentos que eram feitos, como é que ela chamou? As cápsulas de... Eu até anotei aqui de novo. Holográfica, as cápsulas holográficas. Não, as cápsulas holográficas, os tanques de cultura. Cápsulas regeneradoras. As cápsulas de maturação que ela falava, onde os corpos iam sendo maturados. Tá Essa informação, ela está presente em muitos relatos de muitos abduzidos, tá? Inclusive alguns abduzidos que fazem parte da força, das Forças Armadas Americanas. O livro da Ileana fala dessas cápsulas.
Também, mas eu estou falando assim, se eu pegar relatos, eu tenho vários livros de ufologia e de relatos de abdução que são dos anos 60, 70, quando não tinha nada dessa tecnologia que a gente tem hoje. Então, a gente pegar esses livros antigos e ver esse tipo de descrição, tá? Então, isso corrobora muito mais o que a gente já vê hoje, porque a gente sabe que é possível, né? Enfim, em termos tecnológicos. Hoje a ciência já tem lá, os chineses já mostraram lá o útero extracorpóreo para criando as ovelhinhas e as cabras, mostrando que dá para criar um ser vivo fora do corpo da mãe. Né? Então hoje a gente já sabe que isso é possível, ponto. Tá? Só que nos anos 70 isso era alta tecnologia de ficção científica, né? Então a gente vê relatos isolados de várias pessoas que não se conhecem trazendo a mesma informação. Então isso parece ser algo bastante consistente. E muitos relatos, especialmente dessas pessoas que eram relacionadas às Forças Armadas, dizem que isso acontecia justamente na área 51, né? Na área S1, que era um ponto onde esses experimentos eram feitos. Isso ela traz também, né? Então, de certa forma, ela traz informações que corroboram com aquilo que a gente já conhece, né? Ela chama as cápsulas médicas holográficas, né? Que a gente vai traduzir para o medbeds, e depois ela mesma chama de medbeds. Então, tem muitas coisas que ela fala, né? Que a gente já ouviu falar por outras pessoas também. E, por outro lado, ela não fala Black Goo, né? Ela fala dessa tecnologia holográfica para implantar memórias, né? E eu fico pensando assim, é uma diferençazinha que será que é tão diferente assim, né? O que vocês acham? O Preston Nichols, ele fala de uma tecnologia holográfica, na verdade são implantes etéreos, né, que podem manipular os nossos pensamentos, o comportamento humano. É bem interessante. Pode falar, Thaís, fica à vontade. Na verdade, que eu queria só fazer uma observação quando ela fala dos tanques de regeneração, do cultivo aí desses híbridos, só para mencionar que assim, aqui ela está falando especificamente de bases subterrâneas e de bases fora da Terra, mas, gente, isso é feito já há muito tempo, porque num acesso à caixa, o que eu fui fazer, na verdade, eu estava fazendo um acesso por solicitação de uma amiga minha, e eu estava na Suméria, que é terra dos Anunnaki, né? E eu entrei no laboratório, eu saí correndo pelo susto que eu tomei, porque eu não esperava. Imagina, quando você pensa assim, tô chegando numa civilização antiga, né? Que segundo a história oficial, é uma das primeiras civilizações humanas que surgiu. E de repente eu dou de cara, só que eu vi essas cápsulas como verticais, elas não eram horizontais, como ela estava descrevendo, eram cápsulas verticais, e eu percebi que tinham seres sendo cultivados lá dentro. Só que o susto que eu tomei foi tão grande que eu não fiquei olhando no detalhe do que é que tinha dentro da cápsula, né? E ainda mais assim, que uma coisa que ela falou que eu concordo é que assim, você tem que tomar muito cuidado com aonde você vai, no que você se expõe, porque esses acessos, eles são uma via de mão dupla, né? Então, a hora que você pipocou lá, eles têm como te rastrear de volta aqui também. Então, dependendo de onde você está, é melhor assim, não fica de enxerida aí não, porque pode dar ruim, né? Sim. Dini? Então, até estava falando do que a gente enxerga, o que a gente pode trazer para vocês, até assim, com relação ao que... Tem coisas que ela fala, gente, que tem sentido. Por exemplo, essa parte das bases do comando Asta, né, que ela traz em Júpiter, isso a Helena Danan fala, né? Tá lá, o Michael Sala está nos relatos, está no JP, enfim. Tem coisas que corroboram com aquilo que a gente está acostumado a ouvir, principalmente das informações que o Sala nos traz. A parte também que eu anotei até aqui, os domos em Marte. Uma das visualizações remotas que a gente fez, existem, sim, inclusive as bases do comando Asta, eles têm esses domos. É engraçado porque são setores, é tudo setorizado, enorme, eles são divididos e tem esses domos. Então, quando ela fala dessa fabricação das medbeds, não na Lua, mas em Marte, também é possível porque são pontos, né? Tudo bem, não está na Lua, mas está em Marte. Mas tem, né? Então, corrobora com aquilo que é trazido por outros denunciantes, né? E também pelo próprio Michael Sala, através do JP. Então, a gente não precisa pegar o bolo das coisas que ela fala, né? E falar assim, nossa, tá
sabe? Não dá. Quando ela fala, as pessoas estavam reclamando que ela equipara aí, a luz e a não luz, elas estão equiparadas na briga. Então, como é que nós despertos enxergamos isso? Como é que os não despertos e as pessoas que nem sabem disso, vão falar que a gente é doido, né? Que vocês estão... Então, é a visão de cada um, é o que a gente sempre fala. Use o seu alarme interno, né? Use o seu questionamento para que você possa avaliar individualmente a opinião de cada pessoa. Fala, Tatá. O que eu queria trazer sobre isso é que, assim, gente, é para lembrar vocês falar que, assim, nessa parte precisa ter um pouco de resiliência e maturidade emocional, tá? Porque, assim, conceitualmente, sim, o objetivo é o equilíbrio de luz e sombras, tá? Esta dimensão não foi feita para viver só na luz ou só na sombra. O objetivo de consciências superiores, inclusive um dos objetivos da Federação Galáctica de Mundos, isso está falado pela Ileana em entrevista anterior nossa, é manter esse equilíbrio. Mas o que aconteceu aqui especificamente? Aqui, as sombras levaram a experiência para um tal nível de controle que isso estancou a evolução das consciências aqui e por conta da travada que deu na evolução consciencial daqui, foi travando em cascata várias outras civilizações. Então, esse é o problema principal, porque se fosse para a luz sempre ganhar, não existiria sombra no universo, gente. Não é esse o objetivo da consciência. É possível evoluir em consciência tanto pela luz quanto pelas sombras. Mas aqui desequilibrou, tá? Claramente desequilibrou, e aí a gente não levou em consideração também a consciência do planeta, que não queria ascender na polaridade negativa. E, gente, nesse ponto, a gente é bactéria no intestino de Gaia, tá? Se o planeta resolveu ascender numa direção, azar o teu se você não quer ir naquela direção, cai fora. Basicamente é isso, né? Então eu entendo que algumas pessoas falam, ai, não gosto quando falam que a luz não venceu. Lide com isso, né? Estamos no meio da batalha. Ainda, por mais que o destino esteja definido, a guerra ainda não acabou, gente. Se tivesse acabado, a nossa realidade manifesta já seria completamente diferente. E não está diferente. Nós ainda estamos no final. Talvez não demore um século, com certeza não vai demorar um milênio, mas eu acho improvável que demore um mês, né? Então, se a gente tiver que ficar aqui sentadinho, esperando que, então a luz venceu, agora eu não preciso fazer mais nada, vou ficar aqui sentadinho, feliz da vida, porque a luz já venceu, né? Esse é o alerta que as pessoas têm dado, com mensagens que são excessivamente otimistas e que te convidam a não fazer nada, porque já está tudo resolvido, tá? O fim já está definido, nosso destino é em direção à ascensão na polaridade de serviço ao outro. Mas a gente ainda tem que trilhar o caminho, né? Até chegar lá, tá? Então, esse é o meu alerta dessa história, tá? Para quem se sente incomodado de ouvir. É simples. Olha a sua volta. Ainda tem gente passando fome? Ainda existe guerra nesse planeta? Ainda tem gente que não tem onde morar? Então, me desculpe, tá? Que luz é essa que a gente não está manifestando o paraíso na Terra? A questão toda é que existe, desculpa, Demis, existe a manifestação no físico, gente. Como a gente sabe, a unificação das linhas temporais, tudo isso que o Demis vem trazendo de informação, a gente também fala lá no canal, mas tem aquilo. Vamos puxar aqui para onde nós estamos, a gente é matéria ainda, tá? Quando a gente sai desse plano para o plano consciencial, a gente vê muita coisa, a gente enxerga muita coisa, mas aquela antiga palavra, né, que já era usada na década de 90, eu acho que até antes, que é compression breakthrough, né, que vem de cima e vem de baixo, e você faz isso aqui, ó, né, e chega na superfície. O que está acontecendo agora é essa movimentação, principalmente do que a gente chama de fatores exógenos, que são coisas que estão além do nosso controle, a ressonância Schumann, né, que a gente sabe o que está acontecendo aí que vocês estão vendo com a mudança das cores do céu, né, e tantas outras coisas. A questão do flash solar, né, a questão dos ventos solares. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo indicam para que a Terra está se movimentando, né, e se movimentando a passos largos.
e que a gente também precisa fazer a nossa caminhada, né? O movimento A Luz Venceu é legal pra caramba, gente, só que não adianta a gente ficar aqui a luz venceu, a luz venceu, a luz venceu, porque a gente precisa manifestar isso no físico. E para manifestar isso no físico, tem que fazer esses contrapontos. E o que a Thaís estava falando, que não existe 100%, existe equilíbrio. Existe equilíbrio. Nós manifestamos, sim, até 95% de polaridade negativa, uma coisa absurda dentro do planeta, né? Então, o que a gente precisa agora é equilibrar. E é isso, o universo é balance, é equilíbrio, né? Fala, Demis, desculpa. Imagina, fica à vontade. Amigos, a gente tem que entender uma coisa. Eu não tenho, nem a Thaís, eu posso até falar por vocês aqui, a Dini, a Anne, canalizador de estimação. Não tenho, pra ser bem sincero. É porque a pessoa falou que a gente tem que assinar embaixo. O que a gente faz, isso é muito importante. Tem gente que tem canalizador de estimação, isso é muito complicado. Isso é muito sério. Porque é algo passível de erros. Agora, como que a gente pode avaliar isso? Através de dados. Por exemplo, a pessoa falou, tem uma canalização, existe uma fonte, tem uma outra fonte independente, tem um dado na superfície aqui que corrobora com essa mesma informação. A gente começa a levar a sério. É isso que eu faço, por exemplo, com a Ileana. Muitas das informações, grande parte das informações da Ileana, não tudo, mas grande parte, existem muitas fontes que confirmam, então se torna robusto. Existem critérios. Por exemplo, o Dan Willis, ele fala muito a respeito disso. Ele fala que ele usa a mesma metodologia das agências de inteligência. É o critério. Você diminui a possibilidade de erro. Por exemplo, olha, uma coisa, canalização. Canalização tem 90% de chance de ser uma mentira. Só que, no entanto, existe uma outra fonte independente que está confirmando. Tem mais um dado na superfície que confirma. Tem um dado científico que também está confirmando. Aí passa de 10% para 90%. Aí a gente começa a levar a sério. É assim que funciona. Isso é trabalho sério. Vocês estão entendendo, meus amigos? Infelizmente é assim. Agora, com relação, dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Por isso que a gente fica aqui. Eu tô falando aqui por todos nós. Por isso que a gente fica dia e noite estudando, pesquisando, comparando informação com informação. É um trabalho árduo? Mas não tem outro jeito de fazer. Tem que ser feito dessa maneira. Se você acha difícil, né? Paciência. Agora, é o seguinte. Por exemplo, meus amigos, a cabal tem como vencer? Tecnicamente falando, não. Eu estou sendo. Olha aqui, não é sentimento, não é emoção, não é o meu coração que está dizendo isso. Não tem como. Depois da debandada, né? Debandada que aconteceu da China, da Rússia, que passaram para o outro lado, a coisa complicou. Eles não têm meios de fazer isso. Vocês estão entendendo, meus amigos? Não tem como, é impossível. Fica muito difícil. Fica praticamente impossível. Qual que é o único meio? Tanto é que as pedras da Geórgia caíram recentemente, né, também como símbolo disso. O que eles querem fazer? Eles querem complicar a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Que nem um terrorista. O que o terrorista faz? Ele não pode vencer, ele quer levar todo mundo com ele. Eles querem destruir o mundo. Esta é a opção. E eles podem causar muitos problemas. Esta é a verdade. Eles podem causar muitos problemas ainda. Essa é a questão. Agora, acabar ou vencer é impossível. Não existe mais essa hipótese. Essa hipótese foi cancelada. Né? Depois que teve a desertores, né, grandes, que eram peças-chave para a vitória deles, como o Putin, como o Xichao, né, também, entre outros, agora também com o BRICS se fortalecendo, agora piorou mais ainda. Quer dizer, todos os planos dos banqueiros, dos metacapitalistas, caíram por terra. Não tem como concretizar esse plano. Não tem. A nível global, impossível. E não tem também como fazer... Olha só, entenda uma coisa, meus amigos. Para o Gran Reset da Organização Mundial do Comércio acontecer, eles precisavam da unificação do mundo. Eles precisavam da adesão desses países. E como o BRICS simplesmente está se opondo, sim, de forma contundente contra a cabal, é impossível eles alcançarem o seu objetivo. Agora, no entanto, eles podem causar problemas? Eles podem, tanto é que eles já estão causando. Muitos problemas no mundo, crise de abastecimento, etc. Pode falar, Thaís. Demis, nessa linha eu vou trazer o que a gente estava conversando hoje à tarde, né, que é aquilo que a gente estava falando, assim, e eu tenho a impressão de que é por isso que o pessoal do Looking Glass falava que a partir de 2012 havia uma convergência de linhas temporais que o destino era certeiro, assim,
E o que, na verdade, o que os escuros estavam tentando fazer era criar uma realidade onde esse destino não se manifestaria, porque o desejo original deles era que a ascensão aqui da Terra fosse na polaridade negativa, na polaridade de serviço a si mesmo. Tentaram, não conseguiram, né? Uma vez que eles não conseguiram, aí entra na segunda fase, que a gente estava comentando, que para mim, assim, é semelhante àquela fase do finalzinho do segundo conflito mundial, em que o lado lá do bigodinho já sabia que ia perder, não tinha como, aí eles fazem o quê? Criam aquelas salas com gás para eliminar o maior número possível de pessoas o mais rápido possível, e é o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, tá? A tentativa de eliminar o maior número possível de pessoas, né? E na falta disso, aí começa a entrar o desespero de falar assim, bom, se a gente não pode ganhar o jogo, então a gente vai detonar com tudo que está aqui. E aí o que eu estava comentando é que assim, é que o lado de lá, na verdade, quando a gente entra a consciência de dimensões muito superiores, você pode ter a atuação do Sol, que eu brinco falando assim, que é o botão do não, é para brincar? Se é para brincar, a gente solta aqui o flash solar e aí acabou mesmo. Então, vocês pensem muito bem no que vocês estão fazendo, porque essas consciências superiores podem soltar os tais fatores exógenos que são tão absolutamente mais poderosos do que qualquer pessoa que você ou as pessoas mais poderosas da Terra são capazes de fazer, que aí vira brincadeira, né? Então, eu tenho a impressão de que, assim, nesse ponto da ascensão planetária, o fato da gente não estar todo mundo torrado pelo flash solar significa que a gente está indo bem, tá? Porque a alternativa era acabou o jogo, né? Sim, aí isso foi reportado em 2018, se eu não me engano, até trouxe no canal essa notícia. Isso é estação astronômica oficial, agora não vou me recordar, falando que uma nave impediu um super flash solar que poderia destruir o nosso mundo. Então foi uma intervenção da Federação Galáctica de Mundos. Na verdade, se não tivesse a intervenção dos extraterrestres, nós já teríamos o terceiro confronto mundial, já teria acontecido há muito tempo. E eles evitaram diversas vezes. Tem uma pessoa falando aqui, então segue a versão da entrevistada. De forma alguma. E nem acredito que ela tenha essa versão também. Simplesmente ela não sabe. Né? Eu vou até ver o comentário aqui, mas não é verdade. Tá? Na verdade, isso a gente... gente, vamos lá de novo, tá? Quando a gente fala de questões de saúde, de questões financeiras, as pessoas estão procurando soluções mágicas, estão procurando que alguém de fora resolva tudo pra gente. Mas primeiro a gente tem que vencer a guerra. A guerra está em curso. Depois que acabar, aí vem tudo. Essa que é a questão. Exatamente. Não acabou ainda. E parte da questão é que as tecnologias, elas existem. Não é que elas não existem, elas já existem, elas já estão em operação há quase um século. O problema não é elas existirem, o problema é que a população como um todo não tem acesso a essa tecnologia. Essa tecnologia é usada com os super soldados, tá? É usada nas corporações planetárias. Se eu ou você quisermos ir, não tem como, tá? Esse é o problema. Né? Então, não é questão de existir o negócio, é questão de estar disponível para a população do planeta. Porque qual que é o galho? A essa altura, imagina você, se de repente fala assim, na verdade essa tecnologia existe. E as pessoas falam assim, pera, você está me dizendo que a minha mãe que morreu de câncer não precisava ter morrido, que meu filho que morreu de uma doença genética rara não precisava ter morrido. É isso que você está me dizendo? Tá? Esse é o conflito que a gente vai encontrar claramente quando essa tecnologia vier à tona, tá? Quando vier a parte, isso a gente falando da parte de saúde, da parte financeira, gente, tem muito esquema e muito golpe sendo dado para pessoas desavisadas, tá? Porque, de novo, assim, é um sistema injusto, é um sistema de escravidão que vem sendo construído há milhares de anos. Então, eu vou fazer um paralelo aqui para dar uma analogia de como seria. Vocês já devem ter visto gente que, assim, que estava com obesidade mórbida, foi fazer lá cirurgia para redução do estômago, tá? Então, tem um colega meu que a esposa fez a cirurgia, tá? E aí o que ele falava depois, ele falou assim, foi um inferno, porque fizeram a cirurgia no estômago, mas não no cérebro dela. Ela continuava se comportando como a pessoa, com hábitos que ela tinha, mas o físico agora não correspondia. No sistema financeiro, gente, não é muito diferente. Se a gente continuar se comportando igual,
Não tem como mudar o sistema, porque o sistema é criado por nós, por cada um dos seres humanos. Tá? Então, precisa mudar a forma que a sociedade se relaciona com o sistema financeiro para criar uma mudança. A gente não quer uma crise de 1929 de novo, com um monte de gente se matando desesperado, falando eu perdi tudo da noite para o dia. Isso não é a melhor forma da gente ascender. E o desafio é como é que a gente faz essa transição da forma mais gentil e mais rápida possível para o coletivo humano. Sim. Porque... Tem outra coisa também. Desculpa, fala você, Vini. Tem outra coisa também. Eu vi alguém ali falando: as meninas fizeram uma live, corra que a ascensão vem aí, como se não vier. Gente, está acontecendo. A coisa não acontece num estalar de dedos, com uma varinha, sabe? O que a gente está vendo, todas essas mudanças que estão acontecendo, todos esses sinais que a gente indica, tudo isso que a gente traz para vocês, é sim movimentos de uma ascensão planetária, que já acontece há centenas de anos. Não começou agora. A gente está pelo menos a 1700 e meu Guaraná com rolha, para não falar vovô bolinha, nesse trampo. Então, assim, estamos sim chegando na reta final. Por isso que a gente tem falado tanto do trabalho individual, que a gente tem falado tanto em aumento de frequência, porque essa questão de transposição é uma questão individual, tá? Não adianta a gente sentar na cadeira e falar assim, ali vai ter med-bed, ali vai ter... Não é assim, né? As coisas precisam estar preparadas e alinhadas para que o planeta, juntamente com o coletivo humano, ressoe de uma forma que esteja pronto a receber esse tipo de benesse, né? Porque senão não funciona dessa forma. E assim, às vezes, quando alguma coisa nos desagrada, isso é típico, né? Eu vou parafrasear um amigo que eu acho engraçado. É típico do ser humano de superfície. Sim. Sabe, a gente não pode, quando cutucam a gente, que a gente está lá na zona de conforto. Não, tudo certo. A luz venceu, gente. A luz venceu de forma atemporal, como a gente está aqui, dentro de uma realidade, né? De uma simulação, prefiro colocar dessa forma, em que a gente tem essa noção de tempo e espaço, quando a gente sai disso, já não existe mais. Então, quando não existe mais no consciencial, você sim pode dizer que a luz venceu, porque já está traçado, como a Thaís já tinha falado antes. Então, o trabalho que a gente precisa fazer, por que nós estamos aqui encarnados, então, em matéria, em corpo físico? Para experienciar e para que a gente consiga levar o máximo de bagagem coletada para que nós também consigamos chegar a um ponto de evolução que nós desejamos. E é isso, cada um fazendo o seu trabalho. Sim, e é bom entender que costurar essa transição é uma tarefa dificílima, não é fácil. Amigos, nós temos um sistema completamente diferente. Você transformar, como se transformasse água em vinho. E água em vinho, assim, nos transforma na hora. Na verdade, você tem que preparar a uva bonitinho, tem todo um processo, aí ela vai realmente se transformar em vinho. Tá, meus amigos? Porque, vejam só, a gente entrou nessa situação, demorou milhares e milhares de anos. Estamos há centenas de milhares de anos, se não milhões de anos nessa situação. Então, para você mudar as coisas do dia para a noite, não funciona, não é tão simples assim, não é um estalar de dedos, como bem disse a nossa amiga Dini. Amigos, entenda o seguinte, você tem que criar uma narrativa. Primeiro, você tem que criar uma narrativa. Porque se você apresentar a verdade nua e crua de uma vez só, as pessoas vão querer esmagar os governos, eles vão ser destruídos. E eles sequer vão poder ajudar as pessoas, inclusive os militares. Então, isso tem que ser feito aos poucos. Aos poucos, bem dosado. Primeiro, a aliança tem que vencer essa batalha, que é importantíssimo. Sem a aliança vencer efetivamente essa batalha, nada vai acontecer. Estamos vencendo, e a tendência é vencer. Tá? Não tem como acabar o bom, vou voltar a repetir, não tem como acabar ou vencer essa batalha. Essa batalha já está ganha. Tanto é que as tecnologias estão sendo produzidas. Então já existe, já estão preparando tudo, né, todas as circunstâncias, todos os benefícios para a nossa civilização, após a queda da Cabal. Antes não. Então não vai surgir nada sem a queda da Cabal.
Simples assim. Falta o quê, meus amigos? Não falta muito. Falta simplesmente a gente recuperar os Estados Unidos. Recuperando os Estados Unidos, como eu já disse para vocês, contra a Rússia, contra a China e contra os Estados Unidos, ninguém tem que se opor, simplesmente se abaixa a cabeça. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem inimigo. Não existe oposição. Simples assim. Conseguindo recuperar os Estados Unidos, nós somos vencedores. Tá? Nada vai impedir. Agora, vocês já imaginaram, meus amigos, mesmo a Marinha dos Estados Unidos, que trabalha com a Federação Galáctica de Mundos, eles já cometeram muitos erros. Eles já trabalharam, já fizeram coisas ruins. Só que esses são os nossos heróis, é porque é o que nós temos para o momento, são eles. Vocês estão entendendo? Na verdade, todos os membros da aliança são dissidentes da Cabal. Vocês estão entendendo isso? Sabe o que é dissidente? Eles eram da Cabal, deixaram, são desertores. Em outras palavras, é isso. Então eles não têm um histórico tão bonitinho assim, não são a fadinha do dente, aquela coisinha linda, maravilhosa. Não são. Entenderam, meus amigos? Eles têm muitos pecados nas costas. Só que a gente depende deles. E nós temos que dar nosso apoio. Agora, como que eles vão chegar e falar toda a verdade? Por isso vai ser uma narrativa. Eu nem sei, Thaís, eu vou ser bem sincero para você, eu nem sei se eles vão falar tudo. Eles vão falar só uma parte. Uma parte, criar uma narrativa bonita, aqui as tecnologias, tinha um povo tal, já cria um inimigo, para que as pessoas possam assimilar uma pancada desse tamanho. Ou você acha que eles vão falar tudo do projeto de Greada, que eles foram feitos de bobos por Grace? Ninguém vai falar isso. É difícil. Vai ter que criar uma narrativa. E tem que ser um bom contador de histórias, hein, Thaís? E bota contador e mídia nisso para conseguir costurar essa bagunça toda, que não é uma tarefa fácil, convenhamos. É verdade. Eu acho que a parte de ser contador de história é mais fácil, Demis, porque é isso que eles vêm fazendo há muito tempo, né? A nossa história toda que a gente conhece nada mais é do que uma grande contação de história que é papo furado. E nesse mesmo sentido que você estava falando, de que boa parte dos denunciantes, eles faziam parte, de alguma forma, da Cabal, é ok, é isso. Os dissidentes é que estão encabeçando a aliança ou resistência, chame como quiser. E boa parte das pessoas que vêm a público dos denunciantes, isso precisa ficar muito claro, são falsos, são implantados, são puramente desinformantes. Né? E não acho, a minha opinião a respeito da Ileana, não acho que ela seja isso. Eu acho que ela realmente acredita nas informações que ela traz. Né? Eu acho, Anne, essa é a minha percepção, que tem coisas que não é puro que está vindo por ela. Mas essa é a minha percepção, é o meu filtro, está tudo certo, porque é assim que eu estou percebendo. Mas a gente precisa ficar muito, muito claro, e é uma coisa que eu falo há bastante tempo, que isso aconteceu na comunidade da ufologia. A ufologia foi primeiro grande ramo de dissidentes, né, dos teóricos da conspiração, daqueles que buscavam aquilo que estava oculto, né, iam buscar a desinformação, a ocultação das verdades, porque as pessoas viam, as pessoas tinham as experiências, e aí todo mundo nega. E as pessoas ficavam achando que eram malucas. Simplesmente isso. As pessoas recebiam diagnósticos de esquizofrênicas, porque tinham lembranças de abduções, porque tinham lembranças de visualizações de naves e de seres, e por aí vai. Tá? Era nesse o nível. Quando a comunidade da ufologia começou a ficar grande demais, eles não conseguiram mais sufocar. Qual foi a nova tática? Infiltração. Aí começam a vir os denunciantes com informações maravilhindas, inclusive dizendo, não, porque o governo está fazendo aquilo, porque eu sou um dissidente, porque lá faziam isso, faziam aquilo, que era assim, que era assado, porque eu vi isso, vi aquilo, e era tudo mentira, plantada, deliberada, porque depois a própria pessoa revelou, e ele foi por muito tempo tido assim como um dos grandes denunciantes da ufologia. Isso que a gente sabe. Mas, na verdade, hoje se fala que 95% das informações são falsas, implantadas deliberadamente para desacreditar o movimento. Tá? Ou vocês acham que o movimento do despertar espiritual está diferente? O que vocês imaginam que foi a nova era? O movimento da nova era nos Estados Unidos? Vocês acham que todo mundo é florzinha? Não, não é. É desinformação, é gente plantada deliberadamente pelo governo oculto para desacreditar e para causar conflito. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Usa o filtro interno, usa o filtro interno. Porque todo mundo tem acesso, desde que saiba se trabalhar, desde que saiba se centrar, desde que saiba calar a vozinha do ego que está berrando e escutar a vozinha do eu superior que fala só sussurrando.
Para isso precisa prática, precisa exercício. Não é ficar no chat dizendo, é porque falar mal da entrevistada, é muito feio, tá falando mal da entrevistada sem dar chance de se defender. Ela deu uma entrevista, a gente mostrou a entrevista, a gente está fazendo as nossas reflexões a respeito da entrevista. E sim, também a respeito da entrevistada, por que não? Ela é uma pessoa como nós? Ou a gente não tem direito de olhar a pessoa que está conversando? Ora, se analisem também. Que isso? Então, vocês acham que tudo vai cair do céu? Que vai cair Medved do céu, que vai mudar o sistema financeiro e vai todo mundo ficar de bracinho cruzado e dizer, eu sou tão bom, eu mereço. Vocês acham que é assim que vai acontecer? Péssimas notícias. Com certeza não. Agora, no contexto geral, eu gostei bastante da Ileana. Eu acredito que até 80% das informações que ela trouxe corrobora com outras fontes, então tem correlação. Eu gostei muito quando ela falou também dos marcianos, que tem os indígenas marcianos humanoides, porque bate com a informação da Mona Lisa, do William Rutledge, da Apollo 20, em 1976, então faz muito sentido, eu gostei bastante, porque tem alguns insights que falam que não existem só insetoides e raptors, ela já fala que existem esses humanos com a pele morena, né, olhos verdes, que é a característica da Mona Lisa mesmo, tá? É a característica física dela. Então eu achei bastante interessante. Tem muita coisa. Na verdade, meus amigos, tem que compreender o seguinte, o insider, ele é um informante, ele mostra aquilo que ele viu, que ele experimentou na sua vida, então ele não sabe tudo. É a mesma coisa você pegar uma fábrica da GM, por exemplo, a fábrica da GM, tem um funcionário lá, viu? Como que é o orçamento? E como que funciona a GM? Ele não sabe. Não é porque ele trabalha lá que ele vai saber como que a GM funciona. Não é assim. Não é o executivo da GM, ele é simplesmente um funcionário, ele só sabe o que ele fazia, ele conhece o departamento dele. Saiu do departamento dele, não sabe nada. Ou eu tô mentindo? É a mesma coisa. É exatamente isso. Esse é o desafio, né? De montar todas as histórias, porque assim, você pega, tipo, o Tony Rodrigues, ele é muito claro quando ele fala assim, cara, eu era um escravo da frota negra. Era esse o meu ponto de vista. Eu não sei o que os chefão lá em cima estavam. Sequer via os caras, eu só posso relatar o meu dia a dia como escravo. Sim. Exatamente. E geralmente a segmentação é presente nisso. Eles só conhecem aquilo que estão fazendo. Olha o que o JP fala. É a mesma coisa. Não, eu não sei. O que o pessoal está planejando e fazendo, eu não faço ideia. Eu estou aqui na linha de baixo. Me mandam ir lá fazer, eu vou lá e faço. De resto, eu não sei nada. Tá? E outra coisa, boa parte desses informantes também, eles passaram por altos traumas. Trauma é uma coisa que quebra a personalidade, que fragmenta a personalidade muitas vezes, né? Cria lacunas. E são memórias que são preenchidas com resgate de memórias, com hipnose. Não é fácil. E nem tudo que é resgatado é verdade. Porque a gente cria memórias falsas para nos proteger a própria psique. É um mecanismo de defesa conhecido. Então, tudo isso faz com que a gente se movimente no meio do nevoeiro, bem denso, gente, bem denso. Por isso que a gente tem que ir com cuidado, tentando montar esse quebra-cabeça e guardando aquelas informações que realmente coadunam, né? E tá tudo certo. Até porque volto a fazer aquela pergunta, por que a gente precisa saber tudo? Na verdade, não precisa saber nada. A gente precisa ser melhor, dar o seu melhor, né? Treinar no serviço ao outro e não no serviço a si mesmo. Se a gente fizer isso, tá tudo certo. Porque Sim. Os véus vão cair e a gente vai ter mais acesso mais fácil a essas verdades, independente de informantes daqui ou dali também, né? Mas essa. Tem uma coisa também que ela falou ali, e que é bom a gente ressaltar, que ela sempre limita a questão ao coletivo de Orion, né? De Orion. Ela sempre fala dos reptilianos, dos Sicars, dos Greys. A gente não pode esquecer que tem seres de outros universos, de outras raças, muito mais gente envolvido nisso do que propriamente o coletivo de Orion. Ela frisa muito em cima do coletivo de Orion, mas uma vez a gente já falou, os próprios reptilianos, eles são tão escravos quanto nós, se a gente pensar bem, os que estão aqui, tá? Junto com a gente no planeta. Tá? Claro que eles escolhendo, como a gente sempre escolhe, o livre-arbítrio nos pertence, né? Então, a gente escolhe. Agora, essa parte dessa limitação de estar sempre ligado ao coletivo de Orion, tem muito mais coisa acima
do coletivo Sim. de Orion, gente. Mesmo porque existe uma hierarquia e os draconianos é que mandam, os reptilianos mandam em tudo. Praticamente eles são os comandantes, são a realeza, eles são os controladores, como se fosse a cabal galáctica, né? São os draconianos. Você falar dos arcontes também, seres etéreos poderosos também que influenciam. Então a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar. É muito mais extensa. Muito bem dito pela Dini. Amigos, a situação é o seguinte, nós estamos vencendo, essa que é a verdade, nós estamos vencendo, estamos ganhando. Agora, primeiro, o inimigo tem que cair. Não tem como vir as tecnologias, os benefícios, não vai vir os benefícios sem o inimigo cair antes. Primeiro, tomba o inimigo, aí, na sequência, tudo de bom, tudo aquilo que nós esperamos vai chegar. É uma questão de lógica, entendeu? Cai o inimigo. Enquanto o inimigo está de pé, é o conflito. Por exemplo, os momentos mais dramáticos do segundo confronto mundial, a Thaís vai confirmar, foram no finalzinho. Foram bem no finalzinho. Os momentos mais dramáticos, mais terríveis, mais tensos do segundo confronto mundial. É a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Os momentos mais tensos. Só que, para a população, aqueles que estavam, os militares, já entendiam, a gente já venceu. Estavam tranquilos, olha só. Eles sabiam que tinham vencido. Eles sabiam que o Bigodinho já tinha sido derrotado. Mas, no entanto, para a população era um momento tenso. É a mesma coisa. Então, quem está encabeçando todo esse processo, quem está no controle, quem está operando, ou seja, os militares, a Aliança da Terra, eles sabem de tudo. Estão tranquilos. Sabe, o inimigo não tem como vencer. Lógico que estão concentrados, estão atentos, porque não pode baixar a guarda em momento algum. Mas, no entanto, existe a possibilidade do inimigo vencer. Vocês estão entendendo, meus amigos? E, no entanto, foram os momentos mais dramáticos do segundo confronto mundial. O próprio Michael Salla, ele fala que parece que foi 3 meses antes do término, agora vai ser o local exato, os líderes mundiais já estavam reunidos já para determinar a nova ordem, antes do término do segundo confronto mundial. Foi exatamente o que aconteceu com relação aos encontros de Júpiter, os acordos de Júpiter. É uma situação análoga. Tava lá o Churchill, tava o Stalin e o Russell, se não me engano. Esses 3, que eram os presidentes da época. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Vocês foram esses 3. O presidente norte-americano. Já estavam fazendo a partilha do mundo, já estavam negociando a partilha do mundo e aqui na superfície, aqui no mundo, o pau comendo solto, desculpe o termo. Essa que era a verdade. Coisa terrível, momentos dramáticos. Essa que é a realidade. A mesma coisa está sucedendo também em nossos dias. Considerações finais, que nós estamos já com 2 horas e 11 minutos, o papo está muito legal. Né? Para terminar, então, eu queria falar exatamente na sua linha, Demis. Eu acho que assim, gente, para quem está nos assistindo, vocês podem dormir tranquilos, sabendo que o final já está decidido, tá? Então, assim, não precisa estressar com isso, mas não é hora de baixar a guarda, tá? Porque apesar do destino estar definido, nós ainda não chegamos lá, e não dá para baixar a guarda nesse momento. É isso, tá? Nesse momento. Então, de recadinhos finais, a gente tem amanhã, Eliete e Demis nos visitam lá no canal. Isso, eu ia falar. Conta um pouco mais, Demis, do que vocês vão falar amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre implantes energéticos, etéreos, como que funciona isso. Informação que vem do Preston Nichols, do Peter Moon, do livro Encontro das Pleiades, que também tem a contribuição do trabalho da doutora Tanner, do lado negro do Cupido. Então, um estudo que a gente desenvolveu, bem interessante, que fala sobre a Kundalini, a sexualidade, fala também sobre aterramento, ter conexão com a natureza, como isso é importante, a força vital, ativar a sua força vital é a única forma de você evitar, olha que interessante, você evitar qualquer tipo de infiltração negativa de anexos de entidades, etc. Então, uma forma de se proteger, de se blindar contra essas forças negativas, e a gente vai tratar a Eliete, juntamente comigo, amanhã às 5 horas da tarde no canal das meninas super poderosas. Não percam, eu conto com a presença de todos vocês. Vai ser com certeza sensacional, já terminei os slides, são vários slides, então vai ser um estudo e a gente vai apresentar tintim por tintim. Eu achei maravilhoso, esse livro eu achei por um acaso, Encontro das Pleiades, comecei a ler, me apaixonei, gostei muito. Aliás, o trabalho do Peter Moon é muito bom, essa é a verdade, é muito bom mesmo, é sensacional, eu gosto muito dele, é um grande escritor, e insider também, pesquisador, é porque ele é um pesquisador diferente. Por exemplo, o Michael Salla,
e o Dan Willis, é aquele pesquisador de internet, né? De ficar no computador e pesquisa. Não, o Peter Moon, ele vai atrás, ele vai lá, viaja, entrevista a pessoa, ele quer sentir o clima, por isso que eu gosto muito dele. Eu gosto muito das informações que ele repassa. Pode falar, Thaís. E aí eu queria, na verdade, contar também para o pessoal que eu vou dar 2 cursos diferentes o mês que vem. O primeiro deles é com o Flávio Michelucci, chamado Origem Cósmica. Então a gente vai fazer uma mistureba do meu trabalho com dele, misturando o registro acástico, misturando a informação que a gente tem da relação que a gente tem em projeção com os seres galácticos e trazendo um pouquinho também da astrologia cósmica, da astrologia galáctica, para as pessoas entenderem a influência que elas têm de outras civilizações na sua vida aqui. Então, é o curso perfeito para o ZT encarnado que nem a gente, né? E depois, eu continuo envolvida com astrologia, vou dar um curso também de neutralização do Mercúrio retrógrado com Douglas, do Reiki Sublime. Quem não sabe o que é isso, depois a gente vai explicar um pouco melhor mais para frente. E claro, Demis, você e Eliete são super convidados, tá? A gente sabe que o horário de vocês é meio complicadinho, mas querendo entrar, sintam-se à vontade, são os nossos convidados. Com certeza. Gratidão, gratidão. Recadinho da Anne. Tem recado ou não? Fala, Dini. A Dini dá o recado, só vou dar tchau, porque minha internet está travando aqui, não sei como é que tá. Então, a gente está numa... A gente está numa... A Anne fala um pouquinho também, não está travando muito, não. A gente está numa série de cursos, né? A Thaís está trazendo aí cursos maravilhosos. A gente acabou de lançar hoje. Nós demos em maio o Reprogramando a Sua Mente para 5D. Muitas pessoas pediram para que a gente desse de novo curso. Então, está aí a nova edição turbinada, porque a gente vai ter no final, o grande final, Feliz Dia dos Pais. É que linda, Silvana. No final, a gente vai ter a meditação de visualização com visualização multidimensional da Nova Terra, tá? Então, reprogramando a sua mente para 5D, numa data cabalística, vai ser dia 11 de setembro. Ó, 11 de setembro, gente, vocês anotem na agenda. Tá? Já está lá no nosso canal, quem quiser, a gente já colocou um videozinho lá. Aliás, não, vai lançar amanhã o vídeo, mas o link já está pronto, depois a gente passa para o Demis, aí ele coloca nas mídias para vocês. Demis também está super convidado, ele já assistiu o primeiro, mas sempre tem umas mudancinhas, então é de casa, né? Não precisa nem chamar, né? Gente, obrigada. Essa parte de que a gente estava falando aqui, a chinelada da Anne foi ótima, porque nós 4 aqui, assim como tantos outros youtubers que estão aqui, né, com esse propósito, que a gente faz aqui é muito difícil, não é fácil. Vocês estão vendo a gente aqui, não é fácil. A quantidade de energia que a gente despende, e a gente traz as coisas aqui com amor, com carinho para vocês. A gente estuda pra caramba, sabe? Para estar aqui com vocês. Então, assim, o que a gente pede é façam trabalho também. Não fiquem viajando, sentados no sofá, achando que tudo cai do céu. E assim, né? Ninguém é perfeito, gente. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, sabe? Exato. E jogar com a autenticidade nos dias de hoje é a melhor forma de você elevar a sua frequência. Ai dos mornos, quem fica em cima do muro e quem faz sempre não, 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 não. Se posicionem. Seja para um lado, seja para o outro, se posicionem. Então, assim, ó, beijo no coração de vocês, obrigada, gratidão, gratidão, Demis. Mais uma vez aqui. Gratidão a vocês. Eu só trago gratidão especial a Thaís, que fez a edição. É verdade, ó. Foi uma super trabalhadora da luz aqui, com essa edição espetacular da entrevista. Nós ficamos realmente muito felizes e agradecidos também. Olha, amigos, eu vou explicar uma coisa para vocês, amigos. Quando a gente entrevista uma pessoa, o entrevistado, ele está sendo entrevistado. Então, o entrevistado não está ali para concordar com tudo que eu digo. Não é isso. Então, você tem que falar tudo que eu penso aqui, você tem que replicar. Não, claro que não. Isso não é uma entrevista. Isso é uma confirmação. É verdade, Thaís? Se for pensar assim, não existe entrevista. Entenderam, meus queridos? Funciona dessa maneira. Essa que é a realidade. Até por uma questão de educação mesmo, né? Agora, como um todo, eu achei maravilhoso, muito aproveitável. Aliás, quantos insiders você já viu? Um monte de entrevista. Eu já vi vários. Acho que mais de 20, 30, 40, sei lá, 50 entrevistas. E a gente pega que se aproveita. E tem muita coisa aproveitável. Porque são dados.
importante é ter dados. Você tem dados para ser comparados. Então, quanto mais dados você tiver, melhor. Entenderam, meus amigos? É assim que funciona. Gratidão pela presença de todos. Pode falar, Thaís, quer complementar. Eu estou sentindo isso. O que eu ia falar é que as pessoas não têm ideia do trabalho que é antes da entrevista. Na verdade, assim, a gente trabalha muito para fazer as melhores perguntas. Porque quando a gente está lá, na verdade, assim, a gente tem que ficar no estado para conseguir extrair do entrevistado as melhores informações também. O que a gente vai fazer com isso depois é outra história, né? Mas a gente fica lá, na verdade, assim, numa posição para incentivar a pessoa. Imagina, várias dessas pessoas são traumatizadas, são ridicularizadas, passaram por vários momentos bastante difíceis. Então a gente procura sempre criar um ambiente mais amigável para que a pessoa se sinta confortável em se abrir e falar, contar a experiência dela, né? Sim. Porque a pessoa não está ali para ser inquirida, né? Ela está ali simplesmente para responder perguntas, não para ser colocada contra a parede. Aí não tem condição, né? E, aliás, eu não gostaria disso. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. É simples assim. Tá ok, meus amigos? Gratidão pela presença de vocês. Amanhã, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Não vai faltar muito, não. Daqui umas horas estaremos no canal das meninas super poderosas. Daqui algumas horas. Poucas horas, menos de 24 horas. Bem menos que isso. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Até amanhã. Eu ia falar terça-feira. Até amanhã.